நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறதான மகிமையான தேவ பிரசன்னத்திற்காக நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஸ்தோத்திரம் 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 ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்து நடத்தி வருகிறதான மகத்துவமான கிரியைகளுக்காகவும் அவரே நம்மை நடத்தி வருகிறபடினால் நாம் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். இந்த காலையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுவோமாக. சர்வ வல்லவரே, எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை நாங்கள் உம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தைகளால் எங்களை நடத்துகிறீர். இதோ உம்முடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களை அறிந்திருக்கிற ஆவியானவர் நல்ல போதகராக இன்றைக்கு நீர் வெளிப்படும், எங்களோடு பேசும். உடைய வார்த்தைகளை தாரோம், உயிர்ப்பியோம், குணமாக்கும் கர்த்தாவே. இன்றைக்கு அடிமை மக்கள் வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் உம்முடைய வசனத்திற்காய் திறந்திருக்கட்டும். அந்தகார கோட்டைகள் தகர்க்கப்படட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தினால ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் விசாலம் அடையட்டும். வசனம் கிரிய செய்யட்டும். மகிமையான தூத சேனைகள் வியாபித்திருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Please be seated. இந்த காலையில் நம்முடைய தியானமாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 50ஆம் அதிகாரத்தின் 10ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Isaiah chapter 50 verse 10 shall be the verse for our meditation this morning. ఇక ఉదయకాలమున మనకు ధ్యానార్థమై యెషయా గ్రంథము 50వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం చదివినము. உங்களில் எவன் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய தாசனின் சொல்லை கேட்டு தனக்கு வெளிச்சம் இல்லாததினால் இருட்டிலே நடக்கிறானோ அவன் கர்த்தருடைய நாமத்தை நம்பி தன் தேவனை சார்ந்தவள கடவன். Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness and hath no light? Let him trust in the name of the Lord and stay upon his God. మీలో యెహోవాకు భయపడి ఆయన సేవకుని మాట వినువాడెవడు? వెలుగులేకయే చీకటిలో నడుచువాడు యెహోవా నామమున ఆశ్రయించి తన దేవుణ్ణి నమ్ముకొనవలెను. നിങ്ങളിൽ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ ദാസന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാർ? തനിക്ക് പ്രകാശമില്ലാതെ അന്ധകാരത്തിൽ നടന്നാലും അവൻ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തന്റെ ദൈവത്തിന്മേൽ ചാരിക്കൊള്ളട്ടെ. கடந்த வாரத்தில் நடந்த நம்முடைய விசேஷித்த வேதபாட கூட்டத்தை கர்த்தர் அதிகமாக ஆசீர்வதித்தார். The Lord immensely blessed the Bible studies that took place last week. గతించిన వారంలో జరిగినటువంటి మరి యొక్క ప్రత్యేకమైన వేద పట్టణములు ప్రభు విశేషముగా ఆశీర్వదించిరి. நீங்கள் அநேக விதங்களிலே இந்த ஊழியங்களுக்கு உதவியாக இருந்ததற்காக நாங்கள் நன்றியாக இருக்கிறோம். We are very thankful unto you for you have been very very helpful to this ministry in many ways. మీరు సేవలో మాకు అనేక రీతిలో సహాయకరంగా ఉండినందుకు మేము మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాము. தங்களுடைய பணங்களினாலும் பொருட்களினாலும் சரீரத்திலே விளைத்ததினாலும் பல விதங்களிலே எங்களுக்கு உதவியாக இருந்ததற்காக நாங்கள் கர்த்தருக்குள்ளே நன்றியாக இருக்கிறோம். In the Lord we are very thankful unto you because several of you have been very helpful to us in terms of your substances, in terms of your physical labor, in terms of your prayer, in terms of your money matters, so on and so forth. మీ యొక్క ధనము చేతను వస్తువుల చేతను ప్రార్థనా పూర్వకముగాను మీ యొక్క శరీరమునందు శ్రమపట్టు చేతను మీరు మాకు సహాయంగా ఉండినందుకు మేము కృతజ్ఞులము. தொடர்ந்து கர்த்தருடைய ஊழியங்களிலே நீங்கள் பிரயாசப்படும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We also urge you that you might continue to labor for the Lord. మీరు కొనసాగించి ప్రభు యొక్క సేవలో ప్రయాసపడవాలని చెప్పి కోరుచున్నాము. இந்த செய்தியின் தலைப்பு இருட்டிலே நடப்பது. The title of this message is to walk in darkness. ఈ యొక్క వర్తమానం యొక్క ముఖ్యాంశము చీకటిలో నడుచుట. வாசித்த வேத பகுதியில் தனக்கு வெளிச்சம் இல்லாததினாலே இருட்டிலே நடக்கிற ஒரு மனுஷனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். In the portion that's been read unto us, there we note a man who was walking in darkness because he had no light. చదివినటువంటి వేదవాక్యమునందు తనకు వెలుగు లేనందున చీకటిలో నడుచుటను చూచున్నాము. இவன் யார்? எதற்காக இவன் இருட்டிலே நடக்கிறான்? அந்த நேரத்தில் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற தெளிவான ஆலோசனை இந்த வசனத்திலே படிக்கிறோம். Who is this man? Why is he walking in darkness? And when he walks in darkness, what must he do? Have all been very mentioned clearly in this particular verse. ఇతడు ఎవరు? ఎందుకు ఇతడు చీకటిలో నడుచున్నాడు? ఇతడు ఏమి చేయవలని చెప్పి అక్కడ చక్కగా వ్రాయబడి ఉన్నది. இந்த வசனத்தின் ஆழத்திற்கு போவதற்கு முன்பாக
இருட்டிலே நடக்கிற மற்ற 4 கூட்டத்தாரை குறித்து நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். Before we go into the depth of this particular verse, I would like to share with you about 4 different groups that walks in darkness. ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క లోతునకు మనము వెళ్ళటకు ముందుగా చీకటిలో నడిచినటువంటి 4 గుంపుల వారిని గురించి చెప్పెదను. ஏசாயா தீர்க்கன் எழுதும் பொழுது 9ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தில் இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்று எழுதுகிறார். As we read chapter 9 of the prophetic book of Isaiah chapter 2 verse 2, there the prophet himself is writing, people that walked in darkness have seen a great light. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచుచున్నారని వ్రాయబడి ఉన్నది. மத்தேயு சுவிசேஷத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இந்த வசனத்தையும் சொல்லுகிறார். 4ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் நாம் அதை படிக்கலாம். The same verse was repeated by even Lord Jesus Christ as we read in Matthew's Gospel chapter 4 verse 5. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 16వ వాక్యమందు దీన్ని చదవగలము. இங்கே நடக்கிற இந்த இருளில் நடக்கிற இந்த கூட்டத்தார் யார்? Who is this group, or what is this group that walketh in darkness? ఈ యొక్క చీకటిలో నడుచున్నటువంటి వీరు ఎవరై ఉన్నారు? இவர்கள் பாவத்திலும் சாபத்திலும் அறியாமையிலும் நடக்கிறார்கள். These are the ones that are in sin, that are in curse and also in ignorance. వీరు పాపములోను శాపములోను అమాయకత్వములోను కనిపించున్నారు. அவர்கள் வியாதிக்குள்ளே இருக்கிறார்கள். And they are also in sickness. వీరు వ్యాధిలో ఉన్నారు. தெய்வத்தை குறித்து மெய்யான தேவனை குறித்து அறிவற்ற மனுஷராக இருக்கிறார்கள். These are also people that do not have right understanding about God. నిజమైనటువంటి దేవుని గురించినటువంటి గ్రహింపు వారికి లేకుండా ఉన్నది. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் அவதரிப்பதற்கு முன்பாக ஜனங்கள் இருட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள். Before the advent of Lord Jesus Christ in this world, people of the world lived in darkness. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క భూమి మీద అవతరించుటకు ముందుగా జనులు చీకటి యందు కనిపించిరి. இந்த வசனத்தில் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்தில் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். And also in chapter 9 verse 6 there we read, unto us a child is born and unto us a son is given. This is our song. ఈ యొక్క అధ్యాయము 6వ వాక్యమందు మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను అని చెప్పి వ్రాయబడెను. கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும், அவர் நாமம் அதிசயமானவர். The government shall be upon his shoulder and his name shall be called wonderful. ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారముండును, ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు. அவர் ஆலோசனை கர்த்தர், அவர் வல்லமையுள்ள தேவன், நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு. He is the counselor, the mighty God, the everlasting Father and the Prince of Peace. ఆయన ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి. இவர்தான் எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளியாகிய இயேசு கிறிஸ்து. He is Lord Jesus Christ, the true light which enlighteneth any man, any person. ఈయనే ప్రతి మనుషుని వెలిగింపజేయనటువంటి నిజమైనటువంటి వెలుగు యేసుక్రీస్తు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உன் வாழ்க்கையை நீ அர்ப்பணிக்காத பட்சத்தில் நீ இன்னும் இருளிலே நடக்கிறாய் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். Beloved child of God, what you need to understand is, until such time in which you submit your life unto this Lord Jesus Christ, you shall be walking only in darkness. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తుకు నీ యొక్క జీవితమును ఇంకనూ నీవు సమర్పించకుండా ఉండినట్లయితే నీవు ఇంకనూ చీకటిలోనే నడుచున్నావు. சாமுவேல் மாரிஸ் என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆப்பிரிக்க சிறுவனை குறித்து நீங்கள் படித்திருக்கலாம். You probably may have read about a young lad, an African lad called Samuel Morris. ఈ యొక్క ఆఫ్రికా దేశంలోకి చెందినటువంటి సాముయేలు అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తిని ఎరిగి ఉన్నారు. ஆப்பிரிக்க காடுகளிலே அவர்களுடைய வம்சத்திற்கும் மற்றொரு வம்சத்திற்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு இவனை சிறைப்பிடித்தார்கள். இவன் ஒரு தலைவனின் மகனாக இருந்தான். In the African jungle there was a conflict between two tribes, and one tribe beheld Samuel, for Samuel happened to be a son of a chieftain of a particular tribe. ఈ యొక్క ఆఫ్రికా అడవులలో రెండు జాతుల వారికి చూచినప్పుడు వారికి మధ్యలో ఎల్లప్పుడూ గొడవలు జరుగుచుండెను. ఇతన్ని వారు చెరపట్టి ఉన్నారు. ఇవన్ கொடுமையாக நடத்தப்பட்டான். And though he was conducted with cruelty, ఇతడు కఠినముగా నడిపించబడెను. ஒரு நாள் இரவு ஒரு வெளிச்சம் அவனை சந்தித்தது. In a particular night a light visited him. ఒక దినమున ఒక రాత్రి ఒక వెలుగు అతన్ని సంధించినది. இவன் கட்டுகள் அறுக்கப்பட்டாயிற்று. His bands were broken. అతని యొక్క బంధకములు తెంపబడెను. அந்த வெளிச்சத்தை பின்தொடர்ந்து நடக்கலானான். And he began to follow the light. ఆ యొక్క వెలుగును అతడు వెంబడించి నడిచెను. இரவெல்லாம் நடந்தான்.
and he walked throughout the night. రాత్రంతా నడిచినాడు. அதிகாலையிலே ஒரு புதிய குடியிருப்பு பக்கம் அந்த வெளிச்சம் அவனை கொண்டு வந்து விட்டது. And when the day broke, the light brought him already unto a new habitation. ఉదయకాలంలో ఒక కృత నివాస స్థలమునకు అతన్ని తోడుకొని వచ్చెను. அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவ ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்தது. And in that place there was a Christian worship in progress. అక్కడ ఒక క్రైస్తవ ఆరాధన జరుగుచూ ఉండెను. பிரசங்கியார் சவுலை சந்தித்த வெளிச்சத்தை குறித்து பிரசங்கித்தார். And the preacher was preaching from the light, from the history, the story as to how the light visited Saul. అక్కడ ప్రసంగికుడు సౌలును దర్శించినటువంటి వెలుగును గురించి ప్రసంగించెను. కాబు என்று சொல்லப்பட்ட சாமுவேல் மோரிஸாக மாறின அந்த வாலிபன் அன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தை கண்டுகொண்டான். This Gamu, who eventually turned out to become Samuel Morris, found the Lord that morning. సాముయేలు మోరిస్గా మార్చబడినటువంటి అతడు ఆ దినమున క్రీస్తు యొక్క వెలుగును చూచి ఉన్నాడు. வாலிப வயதிலே அவன் மரித்தாலும் பிற்காலங்களிலே கிறிஸ்துவுக்காக நல்ல ஒரு வாலிப தலைவனாக அவன் மாறி மரித்தான். Apparently he died as a youth, but before that would happen, he turned out to become a very good youth Christian leader and then laid his life down. అతడు యవన కాలమందు మరణించినప్పటికీ యవనస్తులకు ఒక మంచి నడిపించువానిగా ఉండి మరణించెను. ஆம், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எந்த மனுஷனையும் எந்த மானிடனையும் பிரகாசிக்கக்கூடிய மெய்யான விளக்காக இருக்கிறார். Yes, that is how Lord Jesus Christ is the true light that would enlighten any man, any human being. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎటువంటి మనుష్యునిను ఎవరినైనను ఆయన నిజముగా ప్రకాశింపజేయుదురు. இந்த கூட்டத்தில் உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பு கொடுக்காத யாராவது இங்கே உண்டோ? In this meeting, is there anybody seated here who has not yet submitted your spirit, soul and body to Lord Jesus Christ? ఈ యొక్క కుటుంబనందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు మీ యొక్క ఆత్మ జీవ శరీరమును అప్పగించుకొనకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా? சில வருடங்களுக்கு முன்பாக என் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று நான் ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அதில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளும் கலக்கமும் இருக்கும். Some years ago, as I would also surrender myself, my soul, spirit and body unto the Lord, I also experienced several types of troubles within. కొన్ని సంవత్సరములకు ముందుగా నా యొక్క ఆత్మ జీవ శరీరమును ప్రభువుకు అప్పగించుచున్నానని చెప్పినప్పుడు దానిలో అనేకమైన సమస్యలు ఉండును. దేవుని இரக்கத்தினால் சொல்லுகிறேன், இன்றைக்கும் அதிகாலையில் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது பெரிய சந்தோஷத்தை எனக்குள்ள இந்த வார்த்தை உண்டாக்கி விடுகிறது. By the grace of God I declare that even this morning when I woke up and I declared this word, that brought forth great joy and gladness within me. దేవుని యొక్క కనికరమును బట్టి చెప్పుచున్నాను. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ఈ యొక్క మాటను చెప్పినప్పుడు నాలో గొప్ప సంతోషము కలిగెను. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை எவ்வளவு பாதுகாப்பு மிகுந்த வாழ்க்கை. How preserved, what a well-led life is, the life that has been submitted unto Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుకు సమర్పించబడినటువంటి జీవితము మిక్కిలి సంరక్షణ కలిగిన జీవితమై ఉన్నది. இன்றைக்கு இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத நபராய் இருந்தால் இன்றைக்கு மனம் திரும்பி இயேசுவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள். In case you are not a saved person yet, even up until this day you shall submit your life to Lord Jesus Christ and accept him as your personal Lord and Savior. నీవు నేడు రక్షింపబడకుండా ఉండినట్లయితే యేసుక్రీస్తునకు నిన్ను సమర్పించుకొని యేసుక్రీస్తును నీ యొక్క సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించుము. இல்லை என்றால் நீ இருட்டிலே நடக்கிறவன் என்று மறந்து போக. Or else never forget the fact you shall be the person that is walking only in darkness. లేనట్లయితే నీవు చీకట్లోనే నడుచున్నావన్నది మర్చిపోకుము. இரண்டாவதாக பிரசங்கியின் புத்தகம் 14ஆம் வசனத்தில் வரும் பொழுது 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, Secondly, as we come to the book of Ecclesiastes chapter 2 verse 14, రెండవదిగా ప్రసంగి 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యమునందు, ஞானியின் கண்கள் அவன் முகத்திலே இருக்கிறது, மூடனோ இருளிலே நடக்கிறான், ஆகிலும் அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமாய் சம்பவிக்கிறது என்று கண்டேன். The wise man's eyes are in his head, but the fool walketh in darkness. And I myself perceived also that one event happeneth to them all. இங்கே இருட்டில் நடக்கிற மற்றொரு நபரை குறித்து பார்க்கிறோம். here we read about another person who was walking in darkness. ఇక్కడ చీకటిలో నడుచున్నటువంటి మరొక వ్యక్తిని చూచున్నాము. இவன் அறிவில்லாதவன் அல்லது மூடனாக இருக்கிறான். He is a fool or an unwise person. ఇతడు బుద్ధిహీనుడై ఉన్నాడు. இவன் இருளிலே நடக்கிறான். He walks in darkness. ఇతడు చీకటిలో నడుచున్నాడు. வேதம் யாரை மூடர்கள் என்று சொல்லுகிறது? Whom does the Bible address as fools or unwise? వాక్యము ఎవరిని బుద్ధిహీనులని చెప్పుచున్నది? மணலின் மேல் அஸ்திவாரம் போடப்பட்டவனை இந்த வேதம் ஒரு மூடன் என்றுதான் சொல்லுகிறது. Bible addresses the person who lays his foundation upon the sand as a fool. ఇసుక మీద ఎవరైతే తమ యొక్క పునాది వేసుకుని ఉన్నారో వారిని వాక్యము బుద్ధిహీనులని చెప్పుచున్నది. மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் அந்த வாக்கியத்தை பார்க்கலாம். We can read about that in Matthew's Gospel chapter 7.
మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం నందు దీన్ని చూడగలము. மணலின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டவன். He is the one who laid his foundation on the sand. ఇసుక మీద పునాది వేసుకున్నవాడు. அவன் வேத வசனத்திற்கு ஒத்த விதத்திலே ஜீவிக்காத மனுஷன். He is the one who did not lead his life in complete alignment with the word of God. దేవుని యొక్క మాటలు విని వాటి చొప్పున చేయని వాడు. வசனத்திற்கு கேட்டு அதன்படி செய்யாதவன். He has heard the word of God but did not do anything according to what he heard. వాక్యమును విని వాటి చొప్పున చేయని వ్యక్తి. தேவன் உனக்கு எத்தனையோ ஆலோசனைகளை கொடுத்தும் நீ அதை கேட்டும் அதன்படி நீ செய்யவில்லை என்றால் நீ ஒரு மதியீனன் என்றுதான் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது. Despite having heard the multiple counsels that the Lord had given unto you, if you would not walk according to that, then the Bible shall call you as a fool only. నీవు దేవుని యొక్క వాక్యమును విని దాని ప్రకారము చేయకుండా ఉండినట్లయితే నీవు బుద్ధిహీనుడవనే ఈ యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది. அதே சமயத்தில் உலகத்தில் உனக்கு பெரிய ஞானமும் பெரிய புத்தியும் இருக்கலாம். At the same time you might have a great worldly sense and worldly wisdom. ఆ యొక్క సమయమందే నీకు లోకమునందు గొప్ప జ్ఞానము బుద్ధి ఉండవచ్చును. உனக்கு எல்லாமே தெரிந்திருக்கலாம். You probably know everything. నీకు సమస్తము తెలియను. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரே, அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நீ நடக்கவில்லை என்றால் நீ ஒரு புத்தி இல்லாத மனுஷனை போல் தான் இருக்கிறாய். But if you do not pay attention to all the words that Lord Jesus Christ has mentioned and do not walk according to all of that, you shall be a person who is a fool and unwise. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పినారు, ఆయన యొక్క మాటలు విని వాటి చొప్పున నువ్వు చేయకుండా ఉండినట్లయితే నీవు బుద్ధిహీనుడవై ఉన్నావు. அவர்கள் பாவத்தை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள். And those are the ones that mock at sin. వారు అపహాస్యం చేయనటువంటి పాపం జరిగించున్నారు. தகப்பனின் புத்தியை அலட்சியம் செய்கிறார்கள். And they despise the wisdom of the Father. వారు తండ్రి యొక్క జ్ఞానమును అలక్ష్యం చేయుచున్నారు. அவர்கள் இருளிலே நடக்கிறதான கூட்டத்தார். And those therefore are the group that walk in darkness. వారు చీకటిలో నడుచున్నటువంటి వారు. உன்னுடைய கையிலே ஒருவேளை வேத புத்தகம் இருக்கலாம். In your hand you perhaps may have the Bible. ఒకవేళ మీ యొక్క చేతిలో వేద గ్రంథం ఉండవచ్చును. அதன் பிரகாரம் நீ பயந்து நடக்கவில்லை என்றால் நீ இருட்டிலே நடக்கிறாய். But if you do not fear the Lord accordingly and walk thereby, you shall be the person that grope in darkness. అయితే నీవు దాని ప్రకారము నడుచుకొనకుండా ఉండినట్లయితే నీవు చీకటిలోనే నడుచుకొనిచున్నావు. இருட்டிலே ஒரு மனுஷன் நடக்கிறான் என்றால் அவன் எங்கே போகிறான் என்று அவனுக்கு தெரியாது. If a man walks in darkness, then that person does not know where does he go. చీకటిలో ఒక మనుషుడు నడిచినట్లయితే అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళిచున్నాడో అతనికి తెలియదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவ பிள்ளையே, வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் நீ நடப்பாய் என்றால் நீ எங்கே போகிறாய் என்று அறியாத மனுஷனாகவே இருக்கிறாய். Beloved child of God, therefore you must know that if you do not walk according to the word of God, you shall be the person who does not know where he go. దేవుని యొక్క వాక్యమును వినకుండా నడుచుకొనకుండా నువ్వు నడిచినట్లయితే నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావో నీకు తెలియదు. மூன்றாவது ஒரு கூட்டத்தாரை குறித்து சொல்லுகிறேன். I also share with you about the third group. మూడవ గుంపు గురించి చెప్పెదను. முதலாம் யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let's read 1 John chapter 2 verse 11. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே இருந்து இருளிலே நடக்கிறான். இருளானது அவன் கண்களை குருடாக்கினபடியால் தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறான். He that hateth his brother is in darkness and walketh in darkness and knoweth not whither he goeth, because darkness hath blinded his eyes. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. வாசித்த வேத பகுதியில் இருளில் இருந்து இருளுக்குள்ளவே நடந்து போகிற மற்றொரு நபரை குறித்து பார்க்கிறோம். In the portion that has been read unto us, we note a person who being in darkness walketh in darkness only. చదివినటువంటి వేదవాక్యమందు చీకటిలో ఉండి చీకటిలో నడుచున్నటువంటి మరొక వ్యక్తిని గురించి చదువుచున్నాము. அந்த வசனத்தின் 9ஆம் வசனத்தில் ஒளியில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைக்கிறவன் இதுவரைக்கும் இருளிலே இருக்கிறான். In the same chapter verse 9, he that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. ఆ యొక్క అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు వెలుగులో ఉన్నానని చెప్పుకొనుచు తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు ఇప్పటి వరకును చీకటిలోనే ఉన్నాడు. 10ஆம் வசனம், தன் சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவன் ஒளியிலே நிலை கொண்டிருக்கிறான். Verse 10, he that loveth his brother abideth in the light. 10వ వాక్యమందు తన సహోదరుని ప్రేమించువాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே,
இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த சகோதரர் யார்? Beloved child of God, who are the people that are mentioned in this instance? ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఇక్కడ చెప్పబడిన సహోదరుడు ఎవరు? எழுத்தின் பிரகாரமாகவே நமக்கு சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். Literally also we have brothers. అక్షర ప్రకారముగా మనకు సహోదరులు కలరు. அதே சமயத்தில் சபைக்குள் வரும் பொழுது நாம் சகோதரர்களாக இருக்கிறோம். At the same time, even as we come to the church, we are as brethren. అదే సమయమునందు మనము సంఘములోనికి వచ్చినప్పుడు సహోదరులమై ఉన్నాము. ஹல்லேலூயா, Hallelujah. ஓ தேவனுக்கு மகிமை தூக்கி எடுத்தார் இயேசு. கரத்தை நீட்டி ரட்சித்தார். ஓ தேவனுக்கு மகிமை. இயேசுவை நேசிக்கிறேன். இருளிலே நடக்கிறதான இந்த கூட்டத்தார் யார்? Who are these people that are walking in darkness? చీకటిలో నడిచినటువంటి ఈ యొక్క గుంపు వారు ఎవరు? இவர்கள் சகோதரரை பகைக்கிறவர்கள். And these hate their brothers. వీరు తమ యొక్క సహోదరులను ద్వేషించువారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் சிந்தித்து பார். பகை உனக்குள் உண்டா? Beloved child of God, close your eyes for a minute and think about it as to whether you have any hatredness in you. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఒక నిమిషం నీ యొక్క కన్నులు మూసుకొని నీలో పగ ఉన్నదాన్ని చింతించి చూడుము. நீ பல வருட விசுவாசியாக இருக்கலாம். You perhaps is a believer for several years. నీవు అనేక సంవత్సరములుగా విశ్వాసవై ఉందువు. ஆனால் சகோதர பகைக்கு நீ இடம் கொடுப்பாய் என்றால் நீ இருளில் இருந்து இருளுக்குள்ள தான் போய் கொண்டிருக்கிறாய். Nonetheless, if you still give place for hatredness of brothers, then you are from darkness go into further darkness. అయితే నీ యొక్క సహోదరుని మీద నీకు ద్వేషం ఉండినట్లయితే నీవు చీకటిలో ఉండి చీకటిలోనే నడుచున్నావు. நேற்று இரவு இந்த காரியங்களை சொல்லி ஜெபித்தோம். Yesterday night we mentioned this and prayed for this. నిన్న రాత్రి యొక్క విషయములు చెప్పి ప్రార్థించినాము. சாலமோன் கையிலே ஆட்சி ஸ்திரப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன? What was the reason why the kingdom was established in the hand of Solomon? సొలొమోను యొక్క చేతిలో రాజ్య పరిపాలన స్థాపింపబట్టకు కారణం ఏమిటి? அவன் சிலரை கொன்று போட்டான். He killed some. అతడు కొందరిని அதிலே చంపివేసినాడు. ஒருவன் தான் இந்த யோவாப். And one of that was this John. దానిలో ఒకడే యొక్క యోవాబు. இந்த யோவாம் சில முக்கியமான படைத்தலைவர்களை ரகசியமாக கொன்று போட்டான். And the certain captains of the army have been killed by this person. ఈ యొక్క యోవాబు కొంత సైన్యమునకు అధిపతిగా ఉండినటువంటి వాడిని అతడు చంపి ఉన్నాడు. அவன் தன் சொந்த தம்பி நிமித்தமாக பழி வாங்கினான். And because of his own brother he took the vengeance. తన యొక్క సొంత తమ్ముని నిమిత్తము అతడు పగ తీర్చుకొని ఉన్నాడు. எனவே அவனுடைய முடிவு நல்ல விதத்திலே இல்லை. And that is the reason why his end was not in good manner. కావున అతని యొక్క అంతము అది బాగా లేదు. இன்றைக்கு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, நீ இருளுக்குள் இருந்து இருளுக்குள்ளே போய் கொண்டிருக்கிறாயா? Child of God would come to worship the Lord this morning. Are you abiding in darkness and walking into darkness? నీడు ఆరాధనకు వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీవు చీకటిలోనే ఉండి చీకటిలోనే నడుచున్నావా? பகை ஒரு பொல்லாத பிசாசா இருக்கிற. Hatredness is a terrible demon. ఈ యొక్క పగ అని చెప్పినది ఒక దురాత్మ ఉన్నది. இது ஆதாமின் சகோதரருக்குள்ளே, ஆதாமின் பிள்ளைகளுக்குள்ளே கிரியை செய்தது. And this even worked in the midst of the children of Adam. ఈ యొక్క ఆదాము యొక్క పిల్లలు ఇది క్రియేట్ చేసి ఉన్నది. காயினுக்குள்ளே இந்த பொல்லாத ஆவி உள்ளே புகுந்தது. And this wicked spirit also entered into the life of Cain. కయ్యనులో ఈ యొక్క దురాత్మ ప్రవేశించెను. தன் தம்பியை அவன் கொலை செய்து போட்டான். And therefore he killed his own blood brother. అతడు తన యొక్క సొంత తమ్ముడిని చంపివేసినాడు. இதற்கு காரணம் பகைகள். The reason for all of this is nothing but hatredness. దీని కారణము పగై ఉన్నది. தேசத்துக்கு தேசம் யுத்தம் வருகிறதற்கு காரணம் பகை. The reason for nations to fight against another nation is nothing but hate. ఒక దేశం మీదకి మరొక దేశము యుద్ధమునకు వచ్చుట కారణము పగై ఉన్నది. குடும்பத்தில் பகை பிரச்சனை வருவதற்கு காரணம் பகை. And also the reason for the conflicts to emerge
within families is this hate. ఈ యొక్క కుటుంబమునందు శ్రమలు కష్టములు కలుగుట కారణము యేసు క్రీస్తు సిలువైயிலே మరిத்த பொழுது பகையை சிலுவையிலே அவர் கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. But the Bible declares when Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary, he even slain and nailed the hatredness on the cross. యేసుక్రీస్తు సిలువలో మరణించినప్పుడు ఈ యొక్క పగను ఆయన మేకులతో కొట్టి ఉన్నాడు. நேற்று இரவு ஒரு சம்பவத்தை சொன்னேன் ஜெபத்திலே. Yesterday night I shared an incident in the prayer. నిన్న రాత్రి ప్రార్థనలో ఒక సంభవం చెప్పి ఉన్నాను. ஒரு குடும்பத்திலே புருஷன் மனைவிக்கு திடீரென பிரச்சனை வந்து விட்டது. In a particular family there was a sudden conflict between the husband and the wife. కుటుంబమునందు భార్య భర్తలకు మధ్యలో అకస్మాత్తుగా కలహం జరిగి ఉన్నది. அவர்கள் பிரிந்து விடலாம் என்று யோசித்தார்கள். And then they determined to part ways. వారు విడిపోవాలని చెప్పి తలంచినారు. அவர்கள் நேசித்தவர்கள் எல்லாரும் அவர்களுக்காக பரிதாபப்பட்டார்கள். Then all the people that loved this couple so much took pity on them. వారిని ప్రేమించినటువంటి వారందరూ వారిని గురించి సానుభూతి చూపిరి. ஒரு முதிர்ந்த మనిషి அந்த வீட்டுக்கு சென்றார். And then one elderly person walked into their home. ఒక వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి వారి యొక్క ఇంటికి వెళ్ళిరి. அவர்கள் சொன்னார் நாங்கள் வாழ விரும்பவில்லை ஒருவருக்கு ஒரு பிரிந்து போகலாம் என்று நினைக்கிறோம். Unto that man they declared that we do not want to live together anymore, we want to part our ways. వారి యొక్క వ్యక్తి యొద్ద మేము కలిసి జీవించుటకు ఇష్టం లేదు, మేము విడిపోగోరుచున్నామని చెప్పారు. சொன்னார் அப்படி என்றால் நான் ஒரு போட்டி வைக்கிறேன், நீங்கள் ஜெயித்தால் அப்படி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். Then he said, I will give you a challenge. If you would win in that challenge, then you may do whatever you wanted to do. ఆయన చెప్పినారు నేను ఒక పోటీ పెట్టెదను, దానిలో మీరు జయించినట్లయితే విడిపోవచ్చునని చెప్పిరి. ஒரு 2 மீட்டர் அகலமுள்ள ஒரு நூலை கொண்டு வர சொன்னார். கவனிங்கள். Please listen to this very very carefully. He told them to bring a thread which is 2 meters long. பாருங்க, இவர்தான் ஒரு பக்கம் மூளை அந்த நூலை பிடிச்சு கொள்ளுங்க. Like this. நீங்க 2 பேரும் நூலின் ஒரு முனையை பிடிச்சு கொள்ளணும். He said each one of you will have to be hold an end of this 2 meters thread. ఈ యొక్క 2 మీటర్ల ఒక దారం నేను తెచ్చదను, దాన్ని రెండు వైపులా మీరు ఇద్దరు పట్టుకొనుడి. நான் ஒரு பக்கம் பிடிச்சு கொள்றேன். I will hold on one side. నేను ఒక ప్రక్కన இந்த పట్టుకొనుదును. நூலை நீங்க 2 பேரை இழுத்து அறுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க, நீங்க பிரிஞ்சு போயிடுங்க. If you would together be able to pull that apart, then you won, therefore you can part your ways. ఈ యొక్క తాడును మీరు లాగి అది తెగిపోయినట్లయితే మీరు విడిపోవచ్చునని చెప్పిరి. அவர் நினைச்சது ரொம்ப சிம்பிள் தானே, இது என்ன பெரிய விஷயம். They thought this is simple, what is this? వారు అనుకున్నారు ఇది ఒక చిన్న విషయం, ఇది గొప్ప, ఇది ఒక విషయం కాదు. பெரியவர் பின்னாலே போய் கொண்டே இருந்தார். They together have been pulling this one end of the thread. As they were pulling, the elderly person was going on walking with them. ఆ యొక్క వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి అన్ని లాక్కొని వెళ్ళిచుండిరి, వీరు వెళ్ళిచుండిరి. என்னவோ பண்ணி பார்த்தாங்க, போகிற இடத்துக்குலாம் இந்த நூலை இழுத்துக்கிட்டு தாத்தாவும் பின்னால போயிட்டே They இருந்தார். attempted to break the cord, but whatever they tried to do, the old man was walking along with them, therefore they could never cut the cord. వారు లాక్కొని వెళ్ళిచున్న కొలది ఈ యొక్క వృద్ధుడైనటువంటి వ్యక్తి వెళ్ళిచునే ఉండెను. 2 பேரும் தங்களுடைய பிழைகளை உணர்ந்து கொண்டார்கள். And then finally that had given them an opportunity to understand their errors. ఇద్దరు వారి యొక్క కొరతలను గ్రహించినారు. விட்டு கொடுத்தல் பெரிய பிரச்சனைகளை தவிர்த்து விடுகிறது. Which means to adjust, actually avoid great and big troubles. మనము సర్దుకొని పోయినట్లయితే గొప్ప సమస్యలు రాకుండా கர்த்தருக்கு மகிமை తప్పించబడము. உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. பிசாசானவன் சபைக்குள்ளே பகையை விதைக்க விரும்புகிறான். This is how the devil also is attempting to sow the seeds of discord and hatredness within the church. అపవాది సంఘములో పగను విత్తగోరుచున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த பகைக்கு இடம் கொடுத்து விட்டோமானால் நாம் வெளிச்சத்தில் நடக்கிற கூட்டம் அல்ல, இருளுக்குள் இருந்து இன்னும் இருளுக்குள்ளே முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம். If therefore we people give room for this hatredness in our life, we are no longer people that walk from darkness to light, but are people that are walking in darkness only. మన యొక్క జీవితమునందు యొక్క పగకు మనము చోటిచ్చినట్లయితే మనము చీకటిలో ఉండి చీకటిలోనే నడిచేవారమైనాము. அப்படி இருளிலிருந்து இருளுக்குள்ளே போகிறவர்களுடைய கடைசி முடிவும் கூட அந்த புறம்பான இருளாய் தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். I think the end of those people that continue to walk in darkness will finally reach the outer darkness as their destination. ఈ యొక్క చీకటిలో ఉండి చీకటిలో వారి యొక్క అంతము ఆ యొక్క వెలుపటి చీకటిని అనుకొనిచున్నాను. ఇவ்வளவு కాలமாக நீ படித்த கிறிஸ்துவை நீ எங்கே போட்டு விட்டாய்? So long you studied so much about Christ, but where is he in your life now? ఇంతకాలము నువ్వు క్రీస్తును గురించి నేర్చుకున్నటువంటి కార్యములు ఎక్కడ పడవేసినావు? కల్వారి అన్బై நீ ஏன் மறந்து போனாய்? Why have you forgotten the love of Calvary? నీవెందుకు కల్వారి ప్రేమను మర్చిపోయినావు? పరలోక పాదயை
நீ ஏன் மறந்து போனாய்? Why did you forget the paths to the heaven? పరలోక మార్గమును ఎందుకు మర్చిపోతివి? இன்னைக்கு காலையிலே கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். அந்த பகையை ஒழித்துவிட்டு புதிய ஜீவனுள்ள மனுஷனாய் நீ மாறுவாயாக. This morning the Lord himself is speaking with you that you might put an end to this hatredness and turn to become a new man. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో ప్రభువు నీతో మాట్లాడుచున్నారు. పగనను వదిలిపెట్టి నూతన జీవముగల వ్యక్తిగాను మార్చబడుము. சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். The person who hates his brother is a manslayer. తన సొంత సహోదరుని ద్వేషించేవాడు నరహంతకుడై ఉన్నాడు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த இருளில் நடக்கிற நான்காவது கூட்டத்தை குறித்து சொல்லுகிறேன். Now I want to share with you about the fourth group that walks in darkness. చీకటిలో నడుచున్నటువంటి నాలుగో గుంపును గురించి చెప్పెదను. முதலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். 1 John chapter 1 verse 6. మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం 6వ వాక్యము. நாம் அவரோடே ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாயிருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் பொய் சொல்லுகிறவர்களாயிருப்போம். If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. இது ஒரு மாய்மால அல்லது பொய்யான ஜீவியமாக இருக்கிறது. This is the life of hypocrisy. ఇదొక వేషధారణ అబద్ధకరమైనటువంటి జీవితం. இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் ஆண்டவரோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம். They say we have fellowship with God. వీరు చెప్పుచున్నారు మేము దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉన్నాము. அப்படி சொல்லியும் தங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை அவர்கள் விடவே இல்லை. Having said all that, they have not yet quit the old life. ఇలాగన చెప్పి వారి యొక్క ప్రాచీన జీవితమును వదిలిపెట్టలేదు. நாங்கள் பலவிதமான ஊழியங்களை செய்கிறோம். We do different types of ministries. మనం అనేక విధములైన సేవలు எங்களுக்கு చేయుచున్నాము. ஒரு நல்ல சபை இருக்கிறது. We do have a good church. మనకు మంచి సంఘం ఉన్నది. எல்லாம் இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஆனால் பழைய வாழ்க்கையை விடவில்லை. They say such things like that, but have not quit the old life yet. ఇవన్నీ చెప్పుచున్నారు, అయితే తమ యొక్క ప్రాచీన జీవితము వదిలిపెట్టలేదు. இப்படி ஒரு மாயக்கரமான வாழ்க்கை செய்கிறவர்களும் கூட ஒவ்வொரு நாளும் இருட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். People of that kind of hypocrisy also walk in darkness only in their daily life. ఈ యొక్క వేషధారణ జీవితము చేయనటువంటి వారు అనుదినము చీకటిలోనే నడుచున్నారు. உன்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நேர்மையானதா இருக்கிறதா? Why is your Christian life is in poverty? నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితము తిన్నని మార్గముగా ఉన్నదా? அல்லது ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று நீ சொல்லிக்கொண்டு உன்னுடைய பழைய வாழ்க்கைக்குள்ளவே நீ போகிறாயா? Or despite saying that you are a Christian, do you continue to walk in your old style of life? లేక నీవు ఒక క్రైస్తవుడవని చెప్పుకొనుచు ప్రాచీన మార్గములకు వెళ్ళిచున్నావా? ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, அப்படிப்பட்டவர்களாயிருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் இருளிலே நடக்கிற கூட்டத்தார். Yes, beloved child of God, if there is any like that, those are the ones that continue to walk in darkness. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ కొనసాగించి ఇలాగునే ఉండినట్లయితే మీరు చీకటిలోనే నడుచున్నారు. இப்படிப்பட்டவர்கள் யாராவது இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கும் கூட தேவன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு தருகிறார். If there is any such seated here, even this day, the Lord is giving you another opportunity. ఇటువంటి వారుగా ఎవరైనా ఉండినట్లయితే నేడు కూడా ప్రభువు మీకు ఒక సందర్భం ఇచ్చుచున్నారు. இப்போது நாம் ஆரம்பத்தில் வாசித்த வேத பகுதிக்கு கடந்து வருவோம். Now let us come back to the verse that was taken for our meditation in the beginning. ఇప్పుడు మనం మొదట చదివిన వాక్యమునకు తిరిగి వచ్చదము. இவர்களும் கூட இருட்டிலே நடக்கிறார்கள். And they also were walking in darkness. వీరు కూడా చీకటిలోనే నడుచున్నారు. ஆனால் ఇవர்கள் யார்? But who are these? అయితే వీరెవరై ఉన్నారు? இவர்கள் கர்த்தருக்கு பயந்த மனுஷர்கள். But these are the ones that feared the Lord. వీరు యెహోవాకు భయపడినటువంటి వారు. இரண்டாவது அவருடைய தாசனின் சொல்லை கேட்டு நடக்கிறவர்கள். And secondly, these are the ones that hearken unto the voice of his servant and walk thereby. రెండవదిగా అతని సేవకుని యొక్క మాటను విని నడుచువారు. தெய்வத்திற்கு பயந்து தெய்வீக நடத்திப்புக்கு உட்பட்டதான ஒரு கூட்டத்தார். This is the group that knew the Lord and subjected themselves to the fear of God. దేవునికి భయపడి దేవుని యొక్క నడిపింపునకు లోబడిన వారు. ஆனால் இப்படிப்பட்ட நிலவரத்திலும் கூட வெளிச்சமில்லாத சில பாதைகள் நமக்கு இருக்கலாம். But even in situations such as this, there could be an eventualities where there could not be any light for us. ఇటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో కూడా చీకటి గల మార్గములుండును. இங்கேதான் அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே கேள்விகள் எழும்புகிறது. It is only in this place many Christians also do have questions. ఈ యొక్క స్థలములోనే అనేకుల క్రైస్తవుల జీవితంలో ప్రశ్నలు நான் లేచున్నవి. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன். I fear God. నేను దేవునికి భయపడుచున్నాను. நான் அந்த நடத்திப்புக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறேன். I submitted myself unto the leading. నేను నడిపింపునకు లోబడుచున్నాను. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏன் வெளிச்சம் இல்லை? Why then there is no light in my life?
ఎందుకు నా జీవితంలో వెలుగు లేదు? நான் ஏன் இப்பொழுது இருளிலே நடந்து Why கொண்டிருக்கிறேன்? should I be walking in darkness now? ఎందుకు ఇప్పుడు నేను చీకటిలో నడుచున్నాను? தேவ பிள்ளையே, உனக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு வழி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நீ மறந்து போக கூடாது. Child of God, you should never forget the fact that such a path has been set apart for you. దేవుని యొక్క బిడ్డ, అటువంటి మార్గము దేవుని చిత్తానికి ఉంచబడి ఉన్నదని నువ్వు మర్చిపోకూడదు. தெய்வத்தோடு நடந்த எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இந்த இருட்டிலே கடந்து போயிருக்கிறார்கள். Many saints of God that have walked with God have passed through this path of darkness. దేవునితో నడిచినటువంటి అనేక మంది పరిశుద్ధులు ఈ యొక్క చీకటిలోనే నడిచి వెళ్ళి ఉన్నారు. 3 பரிசுத்தவான்களின் சாட்சியை குறித்து சொல்லுகிறேன். I will now share with you the life testimony of 3 saints. ముగ్గురు పరిశుద్ధుల యొక్క సాక్ష్యమును గురించి చెప్పెదను. ஒன்று எரேமியா தீர்க்கதரிசி. First and the foremost is prophet Jeremiah. ఒకటి ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా. புலம்பலின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read the book of Lamentations chapter 3 first 2 verses. విలాప వాక్యములో 3వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములు చదివినప్పుడు, ஆண்டவருடைய சினத்தின் மிலாற்றினால் உண்டான சிறுமையை கண்ட புருஷன் நான். அவர் என்னை வெளிச்சத்திலே அல்ல இருளிலே அழைத்து நடத்தி வந்தார். I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. இங்கே தன்னை ஒரு புருஷன் என்று சொல்லுகிறார். Here he addresses as a man. ఇక్కడ అతడు ఒక నరుడనని చెప్పుచున్నాడు. ஆண்டவருடைய சினத்தில் மினாற்றினால் உண்டாகுனதான சிறுமையை கண்ட புருஷன் I நான். am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. నేను ఆయన ఆగ్రహ దండము చేత బాధను అనుభవించిన அவர் என்னை வெளிச்சத்தில் அல்ல இருளிலே அழைத்து நடத்தி வந்தார். He hath led me and brought me into darkness, but not into the light. ఆయన నన్ను వెలుగులో కాదు కటిక చీకట్లోనికి దారి తీసి నడిపించుతున్నాడు. ஒருவேளை இந்த தீர்க்கதரிசியை போல உன்னுடைய வாழ்க்கையும் கூட இருக்கலாம். Where adventure, your life is also like that of the life of this prophet. ఒకవేళ ఈ యొక్క ప్రవక్త వలె నీ యొక్క జీవితము చీకటిగా ఉండవచ్చును. எனவேதான் இந்த தீர்க்கதரிசி துக்கிக்கும் தீர்க்கதரிசி என்று பெயர் பெற்றான். And that is the reason why this prophet received a name called as a lamenting prophet. అందుచేత నీ యొక్క ప్రవక్త విలపించినటువంటి ప్రవక్త అని పేరు పొందెను. இருளிலே அழைத்து இருளிலே கர்த்தர் அழைத்துக்கொண்டே நடத்திக்கொண்டே போகிறார். Call me in darkness and leading me in darkness. చీకటిలోనికి దారి తీసి చీకటిలోనే నడిపించుచున్నాడు. வெளிச்சமில்லாத வழியிலே அவன் போகிறான். And therefore he treadeth in the path there was no light. వెలుగు లేనటువంటి మార్గము గుండా వెళ్ళుచున్నాడు. ஆனாலும் அவனுடைய தேவன் அவனோடு கூட இருந்தான். Nevertheless, his God was with him always. అయినప్పటికీ ఆయన యొక్క దేవుడు ఆయనతో ఉండిరి. அவனுடைய பாதைகள் இருட்டாக இருந்தாலும், Though his path was full of darkness, అతని యొక్క మార్గములు చీకటిగా அந்த ఉండినప్పటికీ தீர்க்கதரிசியின் தேவனோ பயங்கரமான பராக்கிரமசாலியாய் அவனோடு கூட இருந்தான். the God of this prophet was a mighty terrible one, and he steadfastly stayed with him. అయితే ఆ యొక్క ప్రవక్త యొక్క దేవుడైతే పరాక్రమము గల శూరుడిగా ఆయనకు తోడయ్యుండిరి. நீயும் சிறு வயது முதல் கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு நபர்தான். Even you are a person from your small age, you had feared the Lord. నీ యొక్క చిన్న వయసు నుండి నీవు దేవునికి భయపడినటువంటి వ్యక్తివి. கர்த்தரின் தாசனுடைய சொல்லை கேட்டு நடக்கிறாய். And you walk according to the words of the servants of God. దైవ సేవకుని యొక్క మాటను విని నడుచున్నావు. நீ இருளிலே நடக்கும்போது பயப்படாதே. Therefore, when you walk in darkness, fear ye not. నీవు చీకటిలో నడిచినప్పుడు నువ్వు భయపడకుము. யோபு என்ற பக்தன் என்ன சொல்லுகிறான்? What does Job says? యోబు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? அவன் ஒரு நல்ல மனுஷன். He was a good man. అతడు ఒక మంచి వ్యక్తి. அவன் சொல்லுகிறான், என் வழிகள் எல்லாம் அவர் இருளாக்கி போட்டார். He says, my Lord turned all my path into darkness. అతడు అనుచున్నాడు, దేవుడు నా యొక్క మార్గములన్నీ చీకటిగా చేసి ఉన్నారు. 19ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். 19th chapter verse 8. 19వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. நான் கடந்து போக கூடாதபடிக்கு அவர் என் பாதையை வேலியடைத்து என் வழிகளை இருளாக்கி விட்டார். He had fenced up my way that I cannot pass, and he had set darkness in my paths. என் வழிகளை எல்லாம் இருளாக்கி போட்டார். He has turned all my path into darkness. నా త్రోవలను చీకటి చేసి ఉన్నాడు. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, 16ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்தில் மரண இருள் என் கண்ணிமைகள் மேல் உண்டாயிருக்கிறது. chapter 14, 16 and 16. chapter 16 verse 16, he says that my eyelids is the shadow of death.
16వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు నా కనురెప్పల మీద మరణాంధకారం నిలిచున్నది. நான் நடந்து போகிற பாதைகள் எல்லாமே இருளாக இருக்கிறது. And all the path in which I walk is full of darkness. నేను నడిచి వెళ్ళినటువంటి మార్గములన్నీ చీకటిగానే కనిపించున్నవి. என் பாதைகளை வேலி அடைத்து விட்டார். And the Lord hath set a fence around my ways. నా యొక్క మార్గమునకు ఆయన కంచె వేసి ఉన్నారు. ஒருவேளை இதுவே உன்னுடைய வாழ்க்கையாகவும் இருக்கலாம். Perhaps this could even be your life. ఒకవేళ మీ యొక్క మార్గము ఇదే ఉండవచ్చును. ஆனால் இந்த தேவனை இந்த யோபு அறிந்தான். Nevertheless, this Job understood this God. అయితే ఈ యొక్క దేవుని యొక్క యోబు ఎరిగి ఉన్నాడు. நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார். The Lord knoweth the path in which I am. నేను వెళ్ళినటువంటి మార్గము ఆయనకు తెలియను. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். My Redeemer lives. నా విమోచకుడు సజీవుడు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, பலவிதமான போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் உன் வாழ்க்கையில் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது உன் பாதைகள் இருண்டு போகிறது. Beloved child of God, when multiple problems, troubles compares your life turns to be in darkness. పలవిధమైనటువంటి పోరాటములు శోధనలు నీ యొక్క జీవితంలో ఆవరించినప్పుడు నీ యొక్క మార్గము చీకటగుచున్నది. நீ தளர்ந்து போக வேண்டாம். But you shall not become weary. అయితే నువ్వు సొమ్మసిల్లకూడదు. உன் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். For your Redeemer liveth. నీ విమోచకుడు సజీవుడు. நீ கடந்து போகும் வழியை அவர் அறிவார். He knoweth the path in which you are walking. నీ వెళ్ళినటువంటి మార్గము ఆయనకు తెలియను. విశ్వాసத்தை நீ కట్టి எழுப்பிக்கொள். Therefore keep on building up your faith. నీ యొక్క విశ్వాసమును కట్టి లేపుకొనుము. సంగీతకారன் என்ன சொல்கிறான்? What else does the psalmist say? కీర్తనకర్త ఏమి చెప్పుచున్నాడు? 23వ సంగీతం, அது దావీదిன் సంగీతం. Psalm 23 is the psalm of David. 23వ కీర్తన దావీదు యొక్క కీర్తన ఉన్నది. 4వ వచనத்தில் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் என்று சொல்கிறார். In verse 4 he says, yea, though I walk through the valley of shadow of death. 4వ వాక్యమందు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను. படிங்கள் அந்த வசனத்தை. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடே கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும், Yea, though I walk through the valley of shadow of death, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். the Lord is my shepherd. యెహోవా నా కాపరి ఉన్నాడు. நான் தாட்சி அடையேன். I shall not want. నాకు లేమి కలగదు. இப்படிப்பட்டதான தெய்வத்தோடு ஐக்கியமா இருக்கிற மனுஷனும் கூட மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே அவன் நடக்கிறான். A man who had that kind of relationship, fellowship with God, could be led through the path of darkness. ఇటువంటి దేవునితో సంబంధం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కూడా గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించున్నాడు. எந்த மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் உன் தேவன் உன்னோடு கூட இருப்பார். Whatever be the shadow of the valley of death, there your Lord shall be with you. ఈ యొక్క మరణాంధకారపు లోయలో నువ్వు సంచరించినప్పటికీ నీ దేవుడు నీతో ఉండెదరు. உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். Your rod and your staff shall comfort me. నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எத்தனையோ புகழ்பெற்றதான பரிசுத்தவான்கள் இப்படிப்பட்டதான வெளிச்சமில்லாத இடத்திலே கடந்து போயிருக்கிறார்கள். There have been very noteworthy saints of God have walked through such paths of darkness in their life. అనేక మంది ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి పరిశుద్ధులు వెలుగులేనటువంటి చీకటిలో నడిచి వెళ్ళిరి. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? In your life such an event ever would occur, what must you do? నీ యొక్క జీవితమునందు అటువంటి సందర్భము ఏర్పడినప్పుడు నువ్వేమి చేయవలెను? இந்த వచనத்தில் రెండు ఆలోచనలు சொல்லப்படுகிறது. In this particular verse, through two counsels are given. ఈ యొక్క వాక్యమందు రెండు ఆలోచనలు ఇవ్వబడుచున్నవి. தனக்கு வெளிச்சமில்லாததினால் எவன் இருளிலே நடக்கிறானோ அவன் இந்த வார்த்தையை கவனிக்க கடவன். A man who walks in darkness because he does not have light will have to pay attention to this word. ఎవరికైతే వెలుగు లేనందున చీకటిలో నడుచున్నారో అటువంటి వారి యొక్క మాటను గమనించుడి. முதலாவது அவன் கர்த்தரின் நாமத்தை நம்ப வேண்டும். First and the foremost, he will have to trust the name of God. మొట్టమొదటిగా యెహోవా నామమును ఆశ్రయింపవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవుని నామమునకు మహిమ நான் కలుగును கடந்து గాక. போகிற பாதையில் எனக்கு வெளிச்சம் இல்லை. In the path in which I am, I have no light.
నేను వెళ్ళినటువంటి మార్గములో నాకు వెలుగు లేదు. தேவ சமூகம் இல்லை. I do not have the presence of God. దేవుని సన్నిధి లేదు. அந்தகாரம் சூழ்ந்ததை போல் இருக்கிறது. It appears to be as if I am all around surrounded by darkness. అంధకారం నన్ను ఆవరించినట్లుగా ఉన్నది. ஆனால் அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அவன் கர்த்தரின் நாமத்தை நம்ப வேண்டும். But in such situations he will have to trust in the name of the Lord. అటువంటి సమయమందు దేవుని యొక్క నామమును ఆశ్రయింపవలెను. உம்முடைய நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்புவார்கள். They that know your name will trust in you. ఆయన యొక్క నామమును ఎరిగిన వారు ఆయన ఆశ్రయించెదరు. சிறுமையும் எளிமையுமான மனுஷன் உம்முடைய நாமத்தை நம்புவான். He that is small and afflicted will be trusting in your name. దీనులు దరిద్రులు మీ యొక్క నామమును ఆశ్రయించెదరు. முதலாவது அவன் கர்த்தரின் நாமத்தை நம்ப வேண்டும். First and the foremost he will have to trust in the name of the Lord. మొట్టమొదటిగా యెహోవా నామమును ఆశ్రయింపవలెను. அந்த கர்த்தரின் நாமம் யார்? அந்த கர்த்தர் Who is this Lord who has a name? ఆ యొక్క ప్రభువు ఆ యొక్క నామము ఎవరై ఉన్నారు? அவர் அல்பா, அவர் ஒமேகா. He is Alpha and Omega. ఆయన అల్ఫాయు ఒమేగాయు. அவர் இம்மானுவேல். He is Emmanuel. ఆయన ఇమ్మానుయేలు. அவர் ராஜாதி ராஜா. He is the King of Kings. ఆయన రాజులకు రాజు. அவர் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் வந்தவர். He had come as the light to the whole ఆయన world. లోకమునకు వెలుగుగా அவர் వచ్చిరి. விடிவெள்ளி நட்சத்திரம். He is the bright morning star. ఆయన వేకువ నక్షత్రము. அவர் சமாதான பிரபு. He is the Prince of Peace. ఆయన సమాధాన ప్రభు. அவர் தேவாட்டுக்குட்டியாய் வந்தார். He had come as the Lamb of God. ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్లగా వచ్చిరి. அவரே நல்ல மேய்ப்பர். He is the good shepherd. ఆయన మంచి కాపరి. அவரே வழியும் சத்தியம் ஜீவனமாய் இருக்கிறார். He is the truth, the life and the way. ఆయనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై அவர் ఉన్నారు. ஜீவ அப்பம். He is the bread of life. ఆయన జీవాహారము. இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். We can going on saying about him. ఈ రీతిగా చెప్పుచూనే ఉండవచ్చును. வெளிச்சமில்லாதவன் எவனோ கர்த்தரின் நாமத்தை அவன் நம்ப வேண்டும். Therefore he that does not have the light will have to trust in the name of the Lord. ఎవరికైతే వెలుగు లేదో వారు యెహోవా నామమును ఆశ్రయింపవలెను. அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் தான் நமக்கு நம்பிக்கை பெருக வேண்டும். It is only in such situations our faith and hope will have to abound. అటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలోనే మన యొక్క నిరీక్షణ విస్తరించవలెను. இப்படி கர்த்தர் மேல் ஒரு மனுஷனுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் பொழுது In this manner, when a person hath his hope upon the Lord, ఈ రీతిగా దేవుని మీద ఒక మనిషికి నిరీక్షణ కలిగినప్పుడు வேதம் முழுவதும் ஏராளம் ஆசీర్వాదங்களை குறித்து சொல்லுகிறது. then the Bible talks so much about blessings. వాక్యమంతా విస్తారమైన ఆశీర్వాదముల గురించి చెప్పుచున్నది. நான் 7 ஆசீர்வாதங்களை சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன். I will precisely share with you about 7 blessings. నేను 7 ఆశీర్వాదములను క్లుప్తముగా చెప్పెదను. 33ஆம் சங்கீதத்துக்கு வரும் பொழுது As we come to Psalm 33, 33వ కీర్తనకు వచ్చినప్పుడు வாசிங்கள் 21 22 verses 21 and 22. 21 22 వాక్యములు. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாம் நம்பி இருக்கிறபடியால் நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் களிகூரும். கர்த்தாவே, நாங்களுமே நம்பி இருக்கிறபடியே உமது கிருபை எங்கள் மேல் இருப்பதாக. Our heart shall rejoice in him because we have trusted in his holy name. Let thy mercy, O Lord, be upon us according as we hope in thee. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நம்பி இருக்கிறபடியால் நம்முடைய இருதயம் அவருக்குள் களிகூரும். Our heart shall rejoice in him because we have trusted in his holy name. యెహోవా పరిశుద్ధ నామమందు నమ్మిక ఉంచునామో ఆయన నామమును బట్టి మన హృదయము సంతోషించున్నది. 28ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தில் என் இருதயம் அவரை நம்பி இருந்தது, நான் சகாயம் பெற்றேன், ஆகையால் என் இருதயம் களிகூறுகிறது. In Psalm 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped therefore. My heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. 28వ కీర్తన 7వ వాక్యమందు నా హృదయము ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచెను గనుక నాకు సహాయము కలిగెను, కావున నా హృదయము ప్రహర్షించున్నది, కీర్తనలతో నేను ఆయనను స్తుతించున్నాను. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்க கடவன். Therefore a person will have to trust in the Lord. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచవలెను. அவன் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய இருதயத்தில் ஒரு களிகூறுதல் உண்டாகிறது. When he is trusting in the Lord, then there is gladness or rejoicing in his heart. యెహోవా నామమును ఆశ్రయించినప్పుడు వారి యొక్క హృదయమునందు ఆనందం పుట్టుచున్నది. அவருடைய நாமம் அவருடைய சுபாவமாய் இருக்கிறது. Then the name of God itself becomes the nature of this person. ఆయన యొక్క నామము ఆయన యొక్క స్వభావమై ఉన్నది. உன்னுடைய பாதையில் வெளிச்சமில்லாத பொழுது
கர்த்தர் மேல் நீ நம்பிக்கையாயிரு. In case you do not have light in your path, you shall then trust in the name of the Lord. నీ యొక్క మార్గమునందు వెలుగు లేకుండా ఉండినప్పుడు యెహోవా నామమునందు ఆశ్రయించుము. నిశ్చయமாகவே உன்னுடைய இருதயத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். Yes, for sure there shall be joy in your heart. నిశ్చయముగానే నీ యొక్క హృదయమునందు సంతోషం ఉండును. எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe in this verse? ఎంతమంది యొక్క వాక్యమును నమ్ముచున్నారు? நான் அவருடைய நாமத்தை நம்பி இருக்கிறபடியால் என் இருதயம் களிகூரும். Because I trusted in his name, my heart shall rejoice. నా యొక్క హృదయము దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచెను గనుక నా యొక్క హృదయము ప్రహర్షించున్నది. நான் போகிற பாதைகள் இருட்டாக இருந்தாலும் என் இருதயமோ களிகூரும். Though the path in which I tread shall be darkness, nevertheless my heart shall rejoice. నేను వెళ్ళొచ్చినటువంటి మార్గము చీకటిగా ఉండినప్పటికీ నా యొక్క హృదయం అయితే సంతోషించును. 32వ సంగీతం 10వ వచనத்தை படியுங்கள். Let us read Psalm 32 verse 10. 32వ కీర్తన 10వ వాక్యము. துன்மார்க்கனுக்கு அநேக வேதனைகள் உண்டு, கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. இங்கே கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறவனுக்கு கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறதா? Here we note that he that trusteth in the Lord will have mercy compass round him about. ఇక్కడ యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచువాని కృప ఆవరించున్నది. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற உனக்கு தேவன் தன்னுடைய கிருபையை கொடுக்கிறார். Even as you are trusting in the Lord, unto you the Lord grant us grace and mercy. యెహోవాను ఆశ్రయించినటువంటి నీకు ప్రభు తన యొక్క కృపను నీకు ఇచ్చుచున్నారు. 130వ సంగీతం 7వ వచనం కూడా படியுங்கள். Let us read Psalm 130 verse 7. 130వ కీర్తన 7వ వాక్యము. இஸ்ரவேல் கர்த்தரை நம்பி இருப்பதாக, கர்த்தரிடத்தில் கிருபையும் அவரிடத்தில் திரளான மீட்பும் உண்டு. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption. இஸ்ரவேல் கர்த்தரை நம்பி இருப்பதாக. May Israel trust in the Lord. ఇశ్రాయేలు యెహోవా మీద ఆశ పెట్టుకొనుము. கர்த்தரிடத்தில் கிருபையும் திரளான மீட்பும் உண்டு. For with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption. యెహోవా యొద్ద కృపయు సంపూర్ణ విమోచనయు దొరుకును. எனவே கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷனுக்கு தேவன் தன்னுடைய கிருபையை அவனுக்கு அனுப்புகிறார். And that is the reason why the Lord sendeth his mercy unto him that is trusted in him. కావున యెహోవాను ఆశ్రయించినటువంటి మనుషునికి దేవుడు తన యొక్క కృపను పంపించున్నారు. நீ போகிற பாதைகள் இருட்டாக இருந்தாலும் இந்த வேதம் சொல்லுகிறது உன்னை சுற்றிலும் தேவ கிருபை இருந்து கொண்டே இருக்கும். Therefore the path in which you walk may be so compassed about darkness, nevertheless the mercy of the Lord shall be around you. నీవు వెళ్ళినటువంటి మార్గము చీకటిగా ఉండినప్పటికీ నీ చుట్టూ యొక్క దేవుని యొక్క కృప ఆవరించి ఉండును. என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். The Lord said, my grace is sufficient for you. నా కృప నీకు చాలునని ఆయన చెప్పినారు. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறவர்கள் ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கிருபை உன்னை சூழ்ந்து கொள்ளும். The grace shall compass you. కృప నిన్ను ఆవరించును. அருமையான தேவ பிள்ளையே, வெளிச்சம் இல்லாமல் நீ வந்திருக்கலாம், ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கிருபை உன்னை சூழ்ந்து கொள்ளும். Beloved child of God, you may have come here without any light, but then the Lord says, my grace shall compass you. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నీవు వెలుగు లేకుండా వచ్చిందువు, అయితే నా కృప నిన్ను ఆవరించి ఉండును. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా 26వ సంగీతం 1వ వచనం. Psalm 26 the first verse. 26వ కీర్తన మొదటి వాక్యము. கர்த்தாவே என்னை நியாயம் விசாரியும், நான் என் உத்தமத்திலே நடக்கிறேன், நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன், ஆகையால் நான் தள்ளாடுவதில்லை. Judge me, O Lord, for I have walked in mine iniquity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன், I trust in the Lord, నేను యెహోవాను నమ్మిక ఉంచున్నాను, ஆகையால் நான் தள்ளாடுவதில்லை. therefore I shall not slide. కావున నేను సందేహపడను. இதான் 21:7 படிக்கிறோம். This is what we also read in Psalm 21 verse 7. ఇది 21వ కీర్తన 7వ వాక్యం అది చదువుచున్నాము. ராஜா கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறார், உன்னதமானவருடைய தயவினால் அசைக்கப்படாதிருப்பார். The king trusteth in the Lord, and through the mercy of the Most High he shall not be moved. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறவர்கள் அசைக்கப்பட மாட்டார்கள். They that are trusting in the Lord shall not be moved. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచినటువంటి వారు కదల్చబడరు. வெளிச்சம் இல்லாததிலே இருட்டிலே நடக்கிற யாரோ இந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். Whoever is walking in darkness because you have no light, please pay attention to this word. వెలుగు లేకుండా చీకటిలో నడుచున్న వారలారా ఈ యొక్క మాటను ఆలకించుడి. கர்த்தர் இன்றைக்கு உனக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? What does the Lord say to you today? ప్రభు నేడు మీతో ఏమి చెప్పుచున్నారు? கர்த்தர் மேல் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறபடி நாள் நீ தள்ளாட மாட்டாய். Because
you have trust in the Lord, you shall not slide. నీవు యెహోవాను ఆశ్రయించున్నావు గనుక నీవు కదల్చబడవు. கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறவர்களோ அசையாதிருக்கிற சியோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். They that trust in the Lord shall be like Zion that moves not. యెహోవాయందు నమ్మిక ఉంచువారు నిత్యము నిలుచు సియోను పర్వతం వలె ఉండెదరు. நம்பிக்கையை நீ இழந்து போகாதே. Therefore do not give up your hope. నీ యొక్క నిరీక్షణను కోల్పోకూడదు. வெளிச்சமெல்லாம் ஒருவேளை போய்விட்டதா இருக்கலாம். Perhaps all light has been dispelled. నీకు చీకటి వెలుగు లేకుండా చీకటిగానే ఉండినను. பாதை தெரியாத தேங்கின நபராய் நீ இருக்கலாம். You probably are a person that do not know the path. నీకు మార్గము తెలియకుండా తొందరపడినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినను. நானும் என் குடும்பமும் சில நாட்களாய் இந்த இருளுக்குள்ளே நடக்கிறோம். Oh Lord, me and family and my family together are in this darkness for some days. ప్రభువా కొన్ని దినములుగా నేను నా కుటుంబం యొక్క చీకటిలో నడుచున్నాము. நாங்கள் உமக்கு பயந்தவர்கள். We fear thee, O Lord. మేము మీకు భయపడువారము. இந்த தாசர்களின் சொல் கேட்டு நடக்கிறவர்கள். And we also walk by the word of your servants. ఈ యొక్క సేవకుల యొక్క మాటను విని నడుచున్నాము. ஆனால் நாங்கள் கடந்து போகிற பாதையை பாரும். Nevertheless, please consider the path in which we are right now. అయితే మేము ఇప్పుడు వెళ్ళుచున్నటువంటి మార్గమును చూడుము. இன்னைக்கு கர்த்தர் உனக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? What does the Lord say to you today? నేడు ప్రభువు మీతో ఏమి நீ చెప్పుచున్నాడు? என் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறபடியால் Because you have your hope on me. నీవు నా యందు నమ్మకం ఉంచినందున நீ தள்ளாட மாட்டாய். You shall not be moved. నీవు కదల్చబడవు. இத விசுவாசிக்கிறவர்கள் ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. நான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன், எனவே நான் தள்ளாடுவதில்லை. I trust in my Lord, therefore I shall not be moved. నేను యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచున్నాను గనుక నేను కదల్చబడను. எத்தனையோ அசைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே வருகிறது. Many things invade our life that will move us. కదల్చినటువంటి ఎన్నో కార్యములు మనకు జీవితంలో వచ్చుచున్నవి. பலவிதமான போராட்டங்களை பிசாசு கொண்டு வருகிறான். The devil bringeth forth many types of struggles in our అనేక life. విధములైన పోరాటములు అపవాది మన జీవితంలో తెచ్చుచున్నవి. எத்தனையோ துக்ககரமான சம்பவங்கள் நடக்கிறது. Innumerable sorrowful events take place in our life. దుఃఖకరమైన సంభవములు జరుగుచున్నవి. நம்முடைய விசுவாசத்தை அசைக்கக்கூடிய காரியங்களை பிசாசு செய்கிறான். The devil do things that will move our faith. మన యొక్క విశ్వాసమును కదల్చినటువంటి కార్యములు వాడు చేయించున్నాడు. நாமோ நம்முடைய கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்போம். But we shall continue to be hopeful on our Lord. మనమైతే మన యొక్క దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచదము. உன்னுடைய இருதயத்திலே நீ பேசிக்கொள். Keep talking to your heart. నీ యొక్క హృదయమునందు నువ్వు మాట్లాడుము. நான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். I shall be hopeful on my Lord. నేను యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచినాను. எல்லாம் பிரதிகூலமாய் போனாலும், So everything goes contradictory to me. అన్నీ నాకు ప్రతికూలముగా என் జరిగినను. பாதைகள் எல்லாம் இருட்டாய் போனாலும், So my whole life, the entire path turns to be a path of darkness. నా యొక్క మార్గములన్నీ చీకటిగా என் మారినను. ஆத்துமா என் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் My இருக்கும். soul shall be hopeful with my Lord. నా యొక్క ప్రాణము నా దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచి அவரை ఉన్నది. நம்பினவர்கள் தள்ளாடுவதில்லை. They that trusted in them shall never be moved. ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచిన వారు కదల్చబడరు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. நான்காவதாக Fourthly, నాలుగవదిగా தானியேலின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். the book of Daniel chapter 3 verse 28. దానియేలు 3వ అధ్యాయం 28వ వాక్యము. அப்பொழுது நேபுகாத்நேச்சார் வசனித்து ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களே தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர்கள் தங்களுடைய தேவனை தவிர வேறொரு தேவனையும் சேவித்து பணியாமல் அவரையே நம்பி ராஜாவின் கட்டளையை தள்ளி தங்கள் சரீரங்களை ஒப்பு கொடுத்ததினால் அவர் தமது தூதனை அனுப்பி தம்முடைய தாசரை விடுவித்தார். இந்த வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we see in this particular verse? ఈ వాక్యమంతా మనం ఏమి చూస్తున్నాము? இவர்கள் தெய்வத்தை நம்பி தங்களுடைய சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். Believing, trusting in the Lord, they surrender their bodies. వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి తమ దేహములను అప్పగించిరి. அங்கே அக்கினி சூளை எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. There was a fierce fire of furnace. అక్కడ అగ్ని మండుచు ఉండెను. 7 మடங்கு సూడాగి ఎరిகிறது. And they multiplied, increased the intensity sevenfold. అది ఏడంతలుగా అధికము చేయబడి మండుచు ఉండెను. உண்மையான தெய்வத்தின் பக்தனாய் இருப்பாய் என்றால், If you are a true devout child of God, నువ్వు నిజమైనటువంటి దేవుని బిడ్డగా ఉండినట్లయితే ஒருவேளை 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்ட அக்கினி சோதனை வேலையாய் நீ போக வேண்டியிருக்கலாம். sometimes you probably are walking through the path which is like the path of fiery furnace increased 7 times. ఏడంతలుగా అధికము చేయబడినటువంటి అగ్నిగుండములను పడవేయబడినప్పటికీ இவர்கள் தங்கள் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். They kept their trust upon their God. వారు
వారు తమ యొక్క దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినారు. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்பிவிக்க வல்லவர். The Lord God whom we worship is able to deliver us. మేము ఆరాధించినటువంటి దేవుడు మమ్మల్ని తప్పించుటకు ఆయన శక్తిమంతుడు. దైవத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இந்த சரீரத்தையே கொடுத்தார்களாம் அக்கினிக்கு. Therefore, trusting in that Lord, they surrendered, submitted the whole body as a prey to fire. కావున వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి అగ్నికి తమ యొక్క దేహములను అప్పగించుకొనిరి. அதுதான் பரிசுத்தவான்களுடைய விசுவாசமாய் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற. That is the faith and the hope of the saints of God. ఇదే పరిశుద్ధుల యొక్క విశ్వాసము నిరీక్షణ ఉన్నది. எனவே இப்படி ஒப்பு கொடுத்ததனால் என்ன நடந்தது? As a result of that kind of submission, what happened? కావున ఇలాగ అప్పగించుకున్నందున ఏమి జరిగింది? దేవుడు ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார். The Lord sent an angel. దేవుడు ఒక దూతను పంపించాడు. யார் அந்த தூதன்? Who is this angel? ఈ యొక్క దూత ఎవరు? அவர்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. He is Lord Jesus Christ. ఆయనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பான ஒரு சாயல். Like unto the Son of God. దేవుని కుమారుని పోలినటువంటి వాడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ நாலாம் కలుగుగాక. ஆளின் சாயல் தேவபுத்திரனுக்கு ஒப்பாக இருந்தது. The likeness of the fourth person was like unto the likeness of the Son of God. నాలుగవ వాని రూపము దేవదూతల రూపమును పోలి ఉన్నది. ஆம், கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்ததினாலே தேவன் தூதனை அனுப்புகிறார். Yes, because they kept their trust in the Lord, God sent an angel. దేవుని ఆశ్రయించుటను బట్టి దేవుడు దూతను పంపించున్నారు. எவ்வளவு அக்கினி சோதனைகள் உன் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் கர்த்தர் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை மாற வேண்டாம். Therefore, regardless of how much more fiery trials may come past your life, you shall not take away your hope from the Lord. ఎటువంటి అగ్నిమయమైన శోధనలు సంభవించినప్పటికీ దేవుని మీద ఉండినటువంటి నమ్మకం నుండి తొలగిపోకూడదు. இது ஒரு கடைசி காலம். These are last days. ఇది ఒక అంత్యకాలమైనది. விசுவாசத்துல முன்னேறுகிறவர்களுக்கு இது அக்கினி போன்ற காலம். Unto those that progress forward in faith, these days shall be like days of fire. విశ్వాసమునందు ముందుకు సాగునటువంటి వారికి అగ్నిమయమైన కాలమైనది. கர்த்தருடைய வரைக்கு போகிறோம் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்களுக்கு 7 மடங்கு சூடாக்கப்பட்டதான நாட்களை போலதான் இது. These are the days unto those that want to be caught up at the coming of the Lord will be like days of fire intensified sevenfold. ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడవల్లని చెప్పి సిద్ధపడినటువంటి వారికి ఏడంతలుగా అధికం చేయబడినటువంటి అగ్నిగుండం వంటి కాలము. அக்கினியில் நடந்தால் நீ வேகாதிருப்பாய். Though you may walk through the path of fire, you shall not be consumed. నీవు అగ్ని మధ్యలో నడిచినప్పటికీ నువ్వు కాలిపోవు. அக்கினியின் மேல் அதிகாரமுள்ள ஒரு தேவகுமாரன் உன்னோடு கூட இருப்பார். Because there is Son of God who has authority over fire be with you. అగ్ని మీద అధికారము కలిగిన దేవుని కుమారుడు నీతో ఉండెదరు. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பாயானால் தேவன் தன்னுடைய தூதனை உனக்காக அனுப்புவார். Yes, if you would have hope upon the Lord, then the Lord God will send an angel to you. నీవు దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచినట్లయితే ప్రభువు తన యొక్క దూతను పంపించెదరు. 26ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்திலே படிக்கும் பொழுது, As we read 26ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா 3ஆம் வசனம். Prophetic book of Isaiah chapter 26 verse 3. యెషయా గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர். Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால், Whose mind, who trusts in thee. నీ యందు విశ్వాసం ఉంచుటను బట్టి நீர் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர். Thou wilt keep him in perfect peace. నీ మీద ఆనుకొనినందున పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்ட மனதை உடையவன். He has a steadfast heart on you. ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకొనునో உம்மையே நம்பி இருக்கிறார். Because and he trusteth only in thee. నిన్నే అతడు ఆశ్రయించినాడు. யாருக்கு பூர்ண சமாதானம் கிடைக்கும்? Unto whom perfect peace shall be granted. ఎవరికి పూర్ణ శాంతి దొరుకుచున్నది? கர்த்தருடைய வேதம் பூர்ண சமாதானத்தை குறித்து சொல்லுகிறது. The Bible of the Lord is talking about perfect peace. పరిశుద్ధ గ్రంథము పూర్ణ శాంతిని గురించి చెప్పుచున్నది. உன்னுடைய பாதையிலே ஒளியற்று போன சூழ்நிலையில், In the situation in your life in a certain path you have no light in it. నీ యొక్క మార్గమందు వెలుగు లేకుండా పోయినప్పుడు, நீ இருளிலே நடந்து கொண்டிருந்த நபராய் இருந்தாலும், Though you were a person walking in darkness. నీవు చీకట్లో నడిచినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినప్పుడు, இதோ ஒரு மனுஷனுடைய இருதயத்தை தேவன் பூர்ண சமாதானத்திலே பாதுகாக்கிறார். Behold, the
Lord himself is preserving the heart of a man in perfect peace. అయితే ఒక మనుషుని యొక్క హృదయమును పూర్ణ శాంతి గలదానిగా కాపాడుచున్నారు. அவன் கர்த்தரை உறுதியாய் பற்றிக்கொண்டான். Because he kept his mind steadfastly on the Lord. అతడు పూర్తిగా యెహోవానే ఆనుకొని ఉన్నాడు. அவன் கர்த்தரையே நம்பி இருக்கிறான். He only trusts the Lord. అతడు యెహోవాను ఆశ్రయించి ఉన్నాడు. எந்த மனுஷன் மேல அவன் நம்பிக்கை வைக்கல. He does not keep his trust on any man. అతడు ఏ యొక్క మనుషుని కూడా ఆశ్రయింపలేదు. எத்தனை பேருக்கு அப்படி உத்தம இருதயம் இருக்கிறது? How many of you have that kind of an upright heart? ఎంతమందికి ఇటువంటి మంచి హృదయం ఉన్నది? யார் மேல் உங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள்? Upon whom have you kept your trust? ఎవరిని మీరు ఆశ్రయించి ఉన్నారు? நீங்கள் வியாதிப்படும் போதும் கஷ்டங்கள் வரும் பொழுதும் எந்த மனுஷனை நாடி ஓடுகிறீர்கள்? When you become sick or when you become frail, depending and trusting on whom are you running? మీకు వ్యాధి కష్టములు కలిగినప్పుడు ఏ యొక్క మనుషుని నమ్మి పరిగెత్తుచున్నారు? நான் கர்த்தரையே நம்பி இருக்கிறேன். I only trust in my Lord. నేను నా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినాను. எனக்கு பூர்ண சமாதானம் உண்டு. There with my God I have perfect peace. కావున నాకు పూర్ణ శాంతి కలదు. அப்படிப்பட்டவளா இருக்கும்படியாய் தான் தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். And the Lord had that desire about us that we all shall be people of that kind. ఇటువంటి వారిగా ఉండవల్లని చెప్పే ప్రభు మన గురించి కోరుచున్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. நாம் எல்லாரும் அறிந்த வசனம் உண்டு. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. There is a verse that all of us know, he that trusts in the Lord shall prosper. యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచువాడు వర్ధిల్లును. என்னுடைய அறிவின் பிரகாரம் பாஸ்டர் லூக்கா அந்த வசனத்தை அடிக்கடி சொல்வார். According to my understanding, Pastor Luke used to repeatedly mention that verse. పాస్టర్ లూకా గారి యొక్క వాక్యమును తరచుగా చెప్పెదరు. இந்த பில்டிங்ல டாப்ல அதை எழுதி வச்சு கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். And therefore at the top of this building pastor put that verse that he that trusts in the Lord shall be prosperous. ఈ యొక్క భవనమునందు పైన వ్రాయబడి ఉండెను యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచువాడు వర్ధిల్లును. நிறைய பேர் எழுதுறாங்க. வண்டி எல்லாம் எழுதுகிறார்கள். கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். Many people are writing, even in the vehicles they have written this particular verse. అనేకులు వ్రాయిచున్నారు, తమ యొక్క బండ్ల మీద కూడా దీన్ని వ్రాసుకొనిచున్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். He that trusteth in the Lord shall be prosperous. యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచువాడు వర్ధిల్లును. அவன் ஒரு செழிப்பான மரத்தை போல இருப்பானா. He shall be like a prosperous tree. అతడు ఒక ఫలవంతమైన వృక్షం వలె ఉండును. தண்ணீர் ஓரமாய் நடப்பட்ட நல்ல விருட்சம் போல இருப்பான். He shall be like a tree that is planted beside still waters. నీటి వారను నాటబడినటువంటి వృక్షం వలె ఉండును. எத்தனை பேருக்கு இந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது? How many of you have this hope in you? ఎంతమందికి ఒక నిరీక్షణ சோதனை కలదు? வரும்போது கலங்கி போகிறீர்களா? When trials come, do you get troubled? శోధన వచ్చినప్పుడు మీరు కలత చెందుచున్నారా? பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அஸ்திவாரம் இல்லாத மனுஷரை போல When மாறுகிறீர்களா? problems come, do you become people that do not have any foundation? సమస్యలు కలిగినప్పుడు పునాది లేని వారిగా మారిపోవచ్చున్నారా? கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான். He that trusts in the Lord shall be prosperous. యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచువాడు వర్ధిల్లును. தனக்குள் வெளிச்சம் இல்லாததினாலே இருளில் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் கர்த்தரின் நாமத்தை நம்ப வேண்டும். Because he does not have light, any person that walked in darkness will now have to trust in the name of the Lord. వెలుగు లేకయే చీకట్లో నడుచువాడు యెహోవా నామమును ఆశ్రయింపవలెను. கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான். அது ஆறாவது விஷயம். He that trusts in the Lord shall be prosperous is the sixth blessing. ఆరో ఆశీర్వాదము యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచువాడు వర్ధిల్లును. ஏசாயா 57 அதிகாரத்தின் 13 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது As we read Isaiah chapter 57 verse 13. యెషయా గ్రంథము 57వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. நீ கூப்பிடும்போது உன் கணங்கள் உன்னை தப்புவிக்கட்டும், காற்று அவைகள் எல்லாம் பறக்கடித்து மாயை அவைகளை கொண்டு போம். என்னை நம்பி இருக்கிறவனையோ தேசத்தை சுதந்திரித்து என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே காணியாட்சியாயிருப்பான். When thou criest, let thy companies deliver thee, but the wind shall carry them all away. Vanity shall take them, but he that putteth his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. என்னை நம்பி இருக்கிறவன் எவனோ Whoever trusts in me, నన్ను ఎవరైతే నమ్మి ఉన్నారో அவன் தேசத்தை சுதந்தரிப்பான். he shall possess the land వారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు. பரிசுத்த பர்வதத்தில் காணியாட்சிக்காரனாயிருப்பான். and shall inherit my holy mountain. నా పరిశుద్ధ పర్వతమును ஒரு స్వాధీనపరచుకొందురు. தேசத்தையும் ஒரு மலையும் குறித்து இந்த வசனம் சொல்லுகிறார். In this verse we read about a nation and about a mountain. ఒక దేశమును ఒక పర్వతమును గురించి ఒక వాక్యము చెప్పుచున్నది. நீ சுதந்தரிக்கொள்ள வேண்டியதான அந்த தேசம் இது. What is the nation that you will have to inherit? నీవు స్వతంత్రించుకున్నటువంటి ఒక దేశం
ఏమైనది? அதான் புதிய ஏற்பாட்டு சபை. And that is the New Testament church. అదే క్రొత్త నిబంధన సంఘమైనది. நீ இந்த சத்தியத்தை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். You need to inherit this church. ఈ యొక్క సంఘమును స్వాధీనం చేసుకొనవలెను. அவன் தேசத்தை சொந்தமாக்கிக் கொள்வான். He will inherit, possess the land. అతడు దేశమును స్వతంత్రించుకొనును. நீ கர்த்தர் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கையினாலே கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்குள்ளே நீ கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறாய். Because you have your trust upon the Lord, you have been brought into the body of Christ. నీవు ప్రభు యందు నమ్మిక ఉంచుటను బట్టి దేవుని క్రీస్తు యొక్క శరీరములోనికి తీసుకొని రాబడి ఉన్నావు. இந்த தேசத்தை நீ சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். You will have to possess this land. ఈ యొక్క దేశమును స్వతంత్రించుకొనవలెను. இதான் பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரம். This is the inheritance of the saints of God. ఇదే పరిశుద్ధుల యొక్క స్వాస్థ్యమై ఉన్నది. இந்த பரிசுத்தவானுடைய சுதந்திரத்துக்குள்ள தேவன் நம்மை கொண்டு வந்தார். The Lord had brought us into this inheritance, which is the inheritance of the saints of God. ఈ యొక్క పరిశుద్ధుల యొక్క స్వాస్థ్యములోనికి ప్రభు మనల్ని తోడుకొని వచ్చింది. ஆம், கிறிஸ்துவுக்குள்ளே தேவன் நம்மை ஒன்றாய் வைத்திருக்கிறார். Yes, God has kept us to be one with Christ. క్రీస్తునందు ప్రభు మనందరిని ఏకముగా ఉంచిరి. இதை நாம் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும் பொழுது When we make this our own, దీనిని మనము సొంతం చేసుకొనినప్పుడు பரிசுத்த பர்வதத்திலே காணியாட்சிக்காரனாய் இருப்பார். and then you shall be the inheritor of the holy mountain. పరిశుద్ధ పర్వతమును స్వాధీనపరచుకొందుము. அது அந்த பரிசுத்த பர்வதம் எது? What is this holy mountain? ఇక్కడ చెప్పబడిన పరిశుద్ధ அதான் పర్వతం சீயோனும் ఏమైనది? எருசலேமும். That is Zion and Jerusalem. అది సియోను యెరూషలేమైనది. அதான் புதிய எருசலேம். And that is New Jerusalem. అది నూతన యెరూషలేము. இந்த புதிய எருசலேமை கர்த்தர் யாருக்கு கொடுக்கிறார்? Unto whom shall the Lord grant this New Jerusalem? నూతన యెరూషలేమును ప్రభు ఎవరికి ఇచ్చుచున్నారు? பரிசுத்த பர்வதமாகிய சீயோன் யாருக்கு சொந்தம்? Unto whom the holy mountain Zion belong to? పరిశుద్ధ పర్వతమైన సియోను ఎవరికి సొంతమైనది? அவர்கள் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை உள்ள மனுஷராகவே இருப்பார்கள். It is only unto them that trust only in the Lord God. వారు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచినటువంటి వారు. நீ யார் மேல் உன் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறாய்? Upon whom have you kept your trust? నీవు ఎవరి మీద నీ యొక్క నమ్మకం ఉంచినావు? மனுஷன் மேல் நம்பி கைவிடப்பட்டவர்கள் அநேகர். There are many that trusted in men up and have been forsaken. మనుషులను ఆశ్రయించి విడువబడిన వారు అనేకులు. அவர்கள் இப்படி செய்வார்கள், இவர் இப்படி செய்வார்கள் என்று நினைத்து கோட்டை கட்டி ஒன்றுமில்லாத மனுஷிகள் நம்மிடத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். They thought and built castles thinking that man will do like that to me, this person will do like this to me, and there are unfortunately such in the midst of us as well. ఈ యొక్క వ్యక్తి దీన్ని చేయను, అతడు అది చేయను నా కొరకు అని చెప్పి నమ్మి వారి యందు నమ్మకం ఉంచి అన్ని నష్టపరుచుకున్న వారు కలరు. இன்றைக்காவது முழு இருதயத்தோடு கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு. Therefore, at least today you shall from this day onwards trust in the Lord completely. నేడైనను పూర్ణ హృదయంతో యెహోవాను ఆశ్రయించుము. நீ தேசத்தை சொந்தமாக்கிக் கொள்வாய். You shall possess the land. నువ్వు దేశమును స్వతంత్రించుకొందువు. பரிசுத்த பர்வதத்திலும் உனக்கு சொந்தம் உண்டாகும். And you also shall have inheritance in the holy mountain. పరిశుద్ధ పర్వతమును స్వాధీనపరచుకొందువు. தனக்கு வெளிச்சம் இல்லாததினாலே இருட்டிலே நடக்கிறவன் எவனோ? Whoever that person, because he does not have light, walk in darkness. వెలుగు లేకయే చీకటిలో నడుచువాడు. அவன் கர்த்தருடைய நாமத்தை நம்ப வேண்டும். Let him trust in the name of the Lord. అతడు యెహోవా నామమును ఆశ్రయింపవలెను. தன் தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? That means we will have to lean on our God. తన యొక్క దేవుని నమ్ముకొనవలెను. தன் தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். He will have to lean on his God. తన యొక్క దేవుని ఆనుకొనవలెను. ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகிற stay upon his God. In English is mentioned he shall stay upon his God. ఇక్కడ దేవుని ఆశ్రయించి ఆనుకొనవలెను. எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை. See how wonderful this word is. ఎంత అద్భుతమైన మాట ఉన్నది. வெளிச்சம் இல்லாததனால எங்கேயும் போய் சார்ந்து கொள்ளாதீங்க. ஆண்டவர் மேல அப்படியே ஸ்டே பண்ணி கொள்ளுங்கள். Because you do not have light, don't go anywhere. Just stay on your God. వెలుగు లేనందు చేత ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆనుకొనకూడదు, దేవుని మీదనే ఆనుకొనవలెను. அங்க இங்க ஓட வேண்டாம். You do not have to go here and there. ఇటు అటు పరిగెత్తకూడదు. பதறாதே. Do not also be in anguish. మీరు తొందరపడకూడదు. Stay upon your God. But just stay upon your God. నీవు దేవుని యందు ఆశ్రయించుము. தன் நேசர் மேல் சார்ந்து கொண்டு வனாந்திரத்திலிருந்து வருகிற இவள் யார்? Who is this that lean upon the beloved and walk in this wilderness? తన యొక్క ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చినది ఎవతే? உன்னத பாட்டு 8ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். Song of Solomon chapter 8 verse 5. పరమగీతం 8వ అధ్యాయం 5వ వాక్యము. தன் நேசர் மேல் சார்ந்து கொண்டு வனாந்தரத்திலிருந்து வருகிற இவள் யார்? தன் நேசர் மேல் சார்ந்து கொண்டு வனாந்திரத்திலிருந்து வருகிற இவள் யார்? Who is this that cometh up from the wilderness leaning upon our beloved?
తన ప్రియుని మీద ఆనుకొని అరణ్య మార్గమున వచ్చినది ఎవరు? யோவான் அப்போஸ்தலை போல இயேசுவின் மார்பிலே சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். Like John the apostle, we all will have to lean on the bosom of Lord Jesus Christ. అపోస్తలుడైన యోహాను వలె క్రీస్తు యొక్క రొమ్మునామను ఆనుకొనవలెను. இது ஒரு அருமையான வாக்குத்தத்தம் தேவ பிள்ளையே. Beloved child of God, this is a precious promise. ప్రియులారా ఇదొక శ్రేష్టమైన వాగ్దానమై ఉన్నది. கண்களை மூடுங்கள். Let us all close our eyes. కన్నులను మూయుడి. நாம் ஆண்டவர் மேல் சார்ந்து கொள்கிற நேரம் இதுதான். This is the moment for us to stay on our God. మన యొక్క దేవుని మీద ఆనుకొన్న సమయము ఇదై ఉన్నది. உனக்கு அவரிடத்தில் இடம் உண்டு. There is place for you in him. నీకు ఆయన యొద్ద స్థలం ఉన్నది. நீ அவர் மேல் சார்ந்து கொள்ளலாம். You can lean, you can stay on him. నీవు ఆయన మీద ఆనుకొనవచ్చును. அவரை இல்லாமல் இந்த பாதையில் உனக்கு யாருமே உதவி செய்ய முடியாது. Except him, no one can help you on this path. ఆయన లేకుండా ఈ యొక్క మార్గమందు ఎవరు కూడా నీకు సహాయం கண்களை చేయలేరు. மூடி தைரியமாய் கர்த்தர் பக்கம் திரும்பு. Close your eyes and turn courageously and boldly towards the Lord. నీవు కన్నులు మూసుకొని ధైర్యముగా దేవుని వైపు తిరుగుము. அவரை சார்ந்துகள். Lean and stay on him. నీవను ఆశ్రయించుము. இதோ நம்முடைய மத்தியிலே அந்த தேவன் இருக்கிறார். That God is in the midst of us now. మన యొక్క దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. அந்த நேசர் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். That beloved is in the midst of us now. ఆ యొక్క ప్రియుడు మన మధ్యలో ఉన్నారు. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, Beloved brother, beloved sister, ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, இந்த வனாந்தர பிரயாணத்தில் நாம் அவர் மேல் சார்ந்து கொள்வோமாக. in this wilderness journey, let us all lean on him. ఈ యొక్క అరణ్య మార్గమంతా మనం ఆయన ఆశ్రయించదము. சார்ந்து கொண்டே நடந்து போகிறார்கள். They stayed on him, leaned on him, walked with him. మనం ఆయన ఆనుకొని నడిచి వెళదాము. அவருடைய கைகளை பிடித்துக்கொள். Hold on to his hands. ఆయన యొక్క చేతులను పట్టుకొనుము. ஆண்டவரே, நான் உம்மை சார்ந்து கொள்கிறேன். Oh Lord, I lean on thee. ప్రభువా, నేను నీ మీద ఆనుకొనుచున్నాను. பாதையெல்லாம் இருட்டா இருக்கிறது. My path is full of darkness. నా యొక్క మార్గము చీకటిగా இதோ ఉన్నది. வெளிச்சம் எனக்கு தூரமா இருக்கிறது. Behold, light is far from me. ఇదిగో వెలుగు నాకు దూరముగా ఉన్నది. ஆனாலும் நான் உம்மை நம்புகிறேன். Nonetheless, oh Lord, I trust in thee. నేను నీ యందు నమ్మిక நான் ఉంచుచున్నాను. உம்மை சார்ந்து கொள்கிறேன். I stay on thee. నేను నిన్ను ఆశ్రయించున్నాను. வாயினால் இந்த வார்த்தையை சொல்லிக்கொண்டே இரு. By your mouth keep confessing this word. మీ యొక్క నోరు తెరిచి మాటలు చెప్పుచునే கர்த்தாவே, ఉండండి. நான் உமக்கு பயப்படுகிறவன். Lord, I fear thee. ప్రభువా, నేను నీకు భయపడవాడను. நான் இந்த தாசர்களின் சொல்லை கேட்கிறவன். Lord, I am the one that listen to the word of నేను these యొక్క servants of God. ఈ యొక్క సేవకుల యొక్క మాటలు వినువాడను. ஆனாலும் வெளிச்சம் எனக்குள் இல்லை. Nonetheless, I do not have light in me. అయితే నాలో వెలుగు లేదు. சில நாட்களா இருளிலே நான் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறேன். For some days I have been walking in darkness. కొన్ని దినములుగా చీకటిలో నడిచి ஆனாலும் వెళ్ళుచున్నాను. நான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன். Nonetheless, I trust in my Lord. అయితే నేను నా యొక్క దేవుని ఆశ్రయించినాను. என் தேவனை நான் சார்ந்து கொள்கிறேன். I stay on my Lord. నా యొక్క దేవుని మీద இரண்டு ఆనుకొనుచున్నాను. வாக்கியம் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே இரு. Keep on confessing Amen. this by opening up your mouth. ఈ మాటలు నువ్వు తిరిగి తిరిగి చెప్పుచూ ఉండుము. தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை உனக்கு கொடுக்க போகிறார். Then the Lord shall give you Amen. an anointing. దేవుడు ఒక అభిషేకమును నీకు ஒரு ఇచ్చెదరు. அபிஷேகம் உனக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. An anointing is waiting for you. ఒక అభిషేకము నీ కొరకు కనిపెట్టుచున్నది. முழு பலத்தோடு சொல். With all your strength, confess this. నీ పూర్ణ బలముతో చెప్పుము. நான் இந்த தெய்வத்தை நம்பி இருக்கிறேன். I am trusting only in my నా God. యొక్క దేవుని నేను నమ్మిక நான் ఉంచినాను. இந்த தேவனை சார்ந்து கொள்கிறேன். I stay on my God. నా దేవుని నేను நீ ఆశ్రయించున్నాను. சொல்லும்போதே ஒரு அக்கினி உன்னை தொடுகிறது. Even as you are confessing, Hallelujah. behold, the fire is touching you. வெட்கப்படாதே. నిన్ను ముట్టుచున్నది. சகோதரா, வெட்கப்படாதே. Brother, don't be ashamed. సహోదరుడా, సిగ్గుపడకము. வாயை திறக்க வெட்கப்படாதே. Don't be ashamed to open up your నోరు mouth. తెరచుటకు సిగ్గుపడకము. சத்தமாய் சொல். Confess this aloud. నీవు బిగ్గరగా చెప్పుము. நான் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். Trust in my నా Lord. దేవుని నేను నమ్మి ఉన్నాను. நான் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்கிறேன். Lean on my Hallelujah. Lord. యెహోవాను ఆశ్రయించి நான் ఉన్నాను. கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். Trust in my Lord. నా దేవుని నమ్మి ఉన్నాను. நான் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்கிறேன். I stay on my God. దేవుని ఆశ్రయించి ఉన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Amen. Hallelujah. இந்த வனாந்தர பாதையிலே இன்னல்கள் பலவாய் சொல்லிட்ட விடையில் இந்த வனாந்தர பாதையிலே இன்னல்கள் பலவாய் சொல்லிட்ட விடையில் இன்பரும் மொழியால் இன்னல்களை இன்பகரம்
மன்னாவும் தயையில் பெரிதல்லோ இன்னரும் துணையாயிரே கர்த்தாவே மன்னாவும் தயையில் பெரிதல்லோ இன்னரும் துணையாயிரே மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து மன்னாவும் தயையில் பெரிதல்லோ ஓ மன்னாவும் தயையில் பெரிதல்லோ இன்னரும் துணையாயிரே மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து ஹalleluya ஹalleluya மாறாவு வந்தால் நடத்து மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து மறவேனேனா என்றரை செய்தவா மாறாவு வந்தால் நடத்து ஹalleluya ஆமென். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள் இந்த கூட்டம் முடிவடையும். In the next 5 minutes, this meeting will come to an end. தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்க போகிறார். But the Lord is going to give us an anointing. இந்த அபிஷேகம் பெறுபவர்கள் எழும்பி நில்லுங்கள். Those of you that want to receive this anointing, please stand up. ஆமென். எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்பி விட்டு போக வேண்டும். Everyone will have to be in the spirit and then go. இந்த ரெண்டு வார்த்தையில ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார். The Lord has an anointing in these two confessions. நான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன். I trust in my Lord. நான் என் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்கிறேன். I stay on my God. இந்த ரெண்டு வார்த்தையில தேவன் ஒரு அக்கினியை வைத்திருக்கிறார். In these two words, God has His fire. நல்ல தைரியமாய் கைகளை உயர்த்தி சொல். Therefore lift up your hands and confess boldly. நான் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன். I trust in my Lord. நான் என் கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறேன். I trust in my Lord. கர்த்தரை சார்ந்து கொள்கிறேன். I stay on my God. இருதயத்தின் ஆழத்தில் சொல்லும் பொழுது when you confess this at the depth of your heart, ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார். then the Lord give you a great victory. அப்படியே காத்திருங்கள். Just tarry. Hallelujah. Hallelujah. ஆமென். ஆமென். வெளிச்சம் இல்லாததினால் இருட்டிலே நடக்கிற எவனோ அவன் கர்த்தரின் நாமத்தை நம்பி தன் தேவனை சார்ந்து கொள்ள கடவன். ஆமென். 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 கர்த்தாவே, ஒரு பரலோக வல்லமை, ஒரு வெளிச்சம், ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் ஜனத்தை அசைப்பதாக. ஷபாலா கரபக திடிகலபகதுதா. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். நம்பி வந்தேன் திருவடி சரணம் நானே நம்பீரினிலே இயேசுநாதரின் நாமத்திலே நம்பி வந்தேன் திருவடி சரணம் நானே நம்பீரினிலே இயேசுநாதரின் நாமத்திலே வந்தேன் திருவடி வல்லமை 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 வெளிச்சம் இயேசுநாதரின் நாமத்திலே
நிச்சயமாக இந்த இருளை நீ கடந்து போவாய். Definitely you shall pass through this darkness. இத மனதிலே பதித்துக்கள். Imprint this in your heart. கர்த்தருக்கு பயந்து, fearing the Lord, தாசனின் சொல்லை கேட்டு, hearkening unto the words of the servants of God. தனக்கு வெளிச்சம் இல்லாததினால், because you did not have light, இருட்டிலே நடந்து போகிறவன் எவனோ, whoever is the one that walk in the path of darkness, அவன் தன் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்தை நம்பி, he shall trust in the name of his Lord, அவரை சார்ந்து கொள்ள கடவன், and shall stay on his God. இதான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த சத்தியம். This is the truth God had given to you today. கிருபைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஜெபிப்போம். நாங்களுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த காலவேளையிலே உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஒன்றாய் கூடி ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும்படியாய் கர்த்தாவே உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை கூட்டி சேர்த்தபடியினாலுமே துதிக்கிறோம். இப்படிப்பட்டதான பாக்கியத்தை கர்த்தருக்கு எனக்கு தந்தீரே. இந்த சமூகத்திலே நாங்கள் களி கூறுவோம் கர்த்தாவே, பாடவும் துதிக்கவும் நம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவிச்சது. அப்படி 4 ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் எங்களோடு இடைப்பட்டபடி 4 ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களோடு பேசினதான் நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இருளே நடக்கிறவன் தனக்குள்ளே வெளிச்சம் இல்லாதபடினால இருளிலே நடக்கிறான்னு நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. இருளில் இருக்கிறதான ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் ஆண்டவரே. மூடன் இருளிலே நடக்கிறான் ஆண்டவரே. அவனுக்குள்ளே வேதம் இல்லாதபடியினால் கேட்கிறதான சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்காதபடியினால் அவன் இருளிலே நடக்கிறான் ஆண்டவரே. நமக்கு ஸ்தோத்திரம். சகோதரனை பகைக்கிறவன் இருளிலே நடக்கிறான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். சகோதரனை நாங்கள் பகைக்கவே வேண்டாம். அந்த பகை எங்களுக்குள்ளே காணப்பட வேண்டாம். அந்த பகையின் வேரை முற்றிலுமாக நீர் எடுத்து போட வேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். ஒளியில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் கர்த்தாவே இருளே நடக்கிறவன் அவன் ஒரு மாயமாலக்காரனாக இருக்கிறான். அப்படிப்பட்டதான மாயமாலமான ஜீவி எங்களுக்குள்ளே காணப்படாதிக்கும்படிக்கு எங்களை காத்துக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபையை தரணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தருக்கு பயந்து தம்முடைய தாசருடைய சொல்லை கேட்டு ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு கூட பல இருட்டான பாதைகள் உண்டு என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். எரேமியா, யோபு, தாவீது இவர்கள் எல்லாம் இருளின் பாதையிலே கடந்து சென்றார்கள் கர்த்தாவே. இருளின் பாதையிலே கடந்து செல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் நம்ப வேண்டும் ஆண்டவரே. மற்ற எதன் மேலும் நம்பிக்கை வைக்காதபடிக்கு மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைக்க கிருபை தருவனுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே நம்புவருடைய கர்த்தா இருதயம் மகிழ்வதாக கேட்டோம். உடைய இருதயம் களி கூறுவதாக என்று கேட்டோம் கர்த்தாவே. நம்பினோர் எப்போதும் களி கொண்டு கொண்டிருப்பார்கள். அந்த அனுபவத்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே உங்க ஸ்தோத்திரமே. நம்பினவர்களை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். இந்த கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொன்னீரே கர்த்தாவே. இந்த நாட்களில் நம்முடைய கிருபை எங்களை சூழ்ந்து வழி நடத்துவனுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே நம்பினவர்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை கர்த்தாவே. ஆண்டவரே அவர்கள் தள்ளாடுவதில்லை. தள்ளாடக்கூடியதான சந்தர்ப்பங்கள், அசையக்கூடியதான சந்தர்ப்பங்கள் வந்தாலும் நாங்களுமே நம்பி இருக்கிறபடினால நாங்கள் அசைக்கப்பட மாட்டோம் என்பதை அறிந்து இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. சாத்ராக், மேஷாக், அபேத்நகோ இவர்கள் தங்களுடைய சரீரங்களை அக்கினிக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள். அவர் உண்மை மாத்திரம் நம்பி இருந்தபடினால அந்த அக்கினியிலிருந்து கர்த்தா நீர் அவர்களை விடுதலாக்கினது போல அக்கினி போன்றதான சோதனை எங்களுக்கு வரும்போது நாங்களுமே மாத்திரம் நம்பி அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்பினவர்களை பூர்ண சமாதானத்திலே நடத்துவீராண்டவரே. அந்த கடைசி நாட்களில் எல்லாருக்குள்ளேயும் நம்பி அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நம்பினவர்கள் செழிப்பான்னு கேட்டோம். அவளுக்கு எந்த குறையும் இல்லை கர்த்தாவே. ஆண்டவரே நம்பி இருக்கிறதா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தாவே தேசத்தை சுதந்திரிக்க செய்வீராண்டவரே. இந்த சபையிலே அவர்கள் வந்து கர்த்தாவே பங்கடைய உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பி இருக்கிறவர்களே கர்த்தாவே சியோனிலே எருசலேமிலே கொண்டு நிறுத்த நீர் வல்லவராக இருக்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம். ஆகிய மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கை இந்த நாட்களில் புதுப்பித்துக் கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் வசனத்தை கேட்டது மாத்திரமல்ல அதன்படியே இந்த நாட்களில் ஜீவிக்க முடியாத கிருபை ஒவ்வொருக்கும் நீர் தாரும். எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி கர்த்தருடைய கருத்திலே ஒப்படைக்கிறோம். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை ஜெயத்தோடு நடத்தும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லா சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். வாலிபர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம்.
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். குடும்பங்களுக்கு பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். இந்த வாரம் நடக்க இருக்கிறதான விடுமுறை வேதாகம பள்ளிக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு இப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.